У нас сегодня 4 вопроса. Итак, мы начинаем. The first question is about the objects of meditation at all. Why does any object of meditation works for me only for a while, and then it seems to get bored and mind seems to overeat on it and no longer want it? Any object just is interesting in the beginning, but after some time it becomes bored and my mind just doesn't want it anymore. Is it okay? What to do with it? And let me translate. Вопрос такой. Почему любой объект медитации у меня работает только какое-то время, а потом он как бы надоедает, и ум как будто бы объедается им и больше не хочет? Это нормально, и что с этим делать? It depends on the time you are practicing that meditation. And for example, if you do it for a little bit of time, and then pass on, no? It's like a small child getting some new toy. Then after some time, the child gets bored with it, no? Then he would or she would try to find a new toy to play with. Then after some time, they might break it or just throw it away. It might get dirty, So likewise, this is generally how our mind tends to work. Just like something we wanted, as an adult. Maybe some new equipment or some kind of thing, like a gentleman, he wants a new watch or something. Then after they get it, or a car maybe, or a house or anything that they want, in life. And then after some time, it becomes normal. But before, it was like special. Then after that, maybe they will get bored with it. That's why people tend to change phones, change cars, change their TVs, even their clothes, for that matter, even food. So likewise, even because this is the natural tendency we have in our minds. Then maybe after some time, after you have it, and if you lose it, you might feel the voidness or the gap or the emptiness without it. But soon as you get it, it's like it becomes a normal thing. Okay, I have this, Then usually then we'll come to the meditation about the topics, really into the meditations. Okay. Прежде всего, надо сказать, что это такая естественная особенность ума. Он начинает скучать по поводу любой вещи. То есть это и у ребенка можно увидеть, что, скажем, ребенок, когда получает какую-то игрушку, ему сначала интересно, потом она надоедает ему, и он ее забрасывает. И у взрослых людей это то же самое. То есть, допустим, человек там купил какой-то новый телефон или новые часы, да, сначала ему это все здорово, прикольно, а потом оно как-то надоедает, становится неинтересным. И поэтому люди там, например, меняют телефоны, меняют машины, меняют часы просто потому, что вот они надоедают таким образом. So in each meditation, we have to see how long we have been practicing that. That's number one. And even more important, have you been practicing it properly? Okay. And number three, we should know where this meditation leads to. For example, if you take loving kindness meditation, then we should know the time duration depends on each and every person. But number two, we should know this meditation, we have to practice. It can lead up to, for example, the third jhana.
And then we have to know, like, am I practicing it properly, for example? And number two is actually, am I practicing it properly, no? So, number one, how long have I been practicing? Number two, am I practicing in the proper way? And number three, we should know, I'm trying to put it according to the importance, no? And then where this meditation leads to. Then you can have an idea like, okay, am I on the path? Is it happening? Is it done properly or correctly? Okay? Мгм. Теперь, что касается медитации конкретно, относительно каждого объекта, если мы его берем, нам нужно знать, ну, такие три основные вещи. Первое– это как долго мы уже практикуем этот объект. Второе– насколько правильно мы его практикуем, да, согласно методике. Третье– мы должны знать, куда нас, собственно, ну, ведет вот практика с этим объектом, какие там стадии должны быть, да. То есть мы для себя должны уяснить вот эти три момента. Мгм. And usually the way we react in our mind is much similar to the way we react in day-to-day life. It is like a small sample of our life. The reactions, the emotions, how we win the obstacles, how we face them, and then sometimes in our life we could have boredom, no? And we can then there's the tendency when we take a meditation also, the same emotions or reactions or even the past experience can come there. Мгм. В медитация это как бы маленькая модель жизни, и в ней проявляются на самом деле те реакции, которые мы обычно, ну, проявляем в своей жизни, да, вне медитации. То есть, например, какие-то возникают препятствия или какие-то там, ну, явления, и мы реагируем определенным образом. И в медитации мы тоже реагируем таким же образом. То есть мы как бы переносим вот эти реакции в медитацию. Мгм. But please know our human condition and the way we have been living our lives. And it's a normal thing. And then give it a chance. Because each meditation object is a wholesome object. We call kusalaram. So what happens is, like, along the path, if you're doing it properly, it can bring a person things like happiness, a peace. And then actually in meditation, because this may be a path we have not taken in our life. So it will be a new experience. For example, each sitting is a new sitting. Each sitting is a new sitting. But if you compare with your previous sitting, maybe in the morning, let's say somebody sits in the morning one time, daytime one time, and night or evening one time. And then if one tends to compare, it usually happens. When you compare it, then you tend to judge it. In the morning it was like this. Usually we tend to see it in a negative way. If it's good or better or something, we'll be happy, right? Nobody complains. But usually if it's like, maybe it's very hot or cold, or we ate some food and then we feel a bit of uncomfortable, or we can get a cold or something, and we could be tired by daytime or evening time. But we compare them, especially the negatives, and we say, oh, this is not like, this is how, no, this is like this, in a negative way. Then when you start comparing, what happens is, even with another meditator, or you even take the results, or you have heard of this meditation, or with Anapana, people go to the fourth jhana. With Metta meditation, you go to the third jhana. No, but nothing is happening to me. Where are the jhanas? Where's the concentration? Where's the nimitta? No, like that. With
with a very judgmental mind, especially negative, not the positives usually. If positive, you are ready to go more further. But then after that, what happens is you start to control it. For example, even the breath, and then it goes wayward, and you want to add different things, do different things, or do this and that, and then after some time, but then you go off track, and then you say, "Oh, this is not working. I'm tired with this." So these kind of things are the things like we tend to do. Even myself, I have done, and usually when you talk to many meditators, they also have kind of gone through this. Мгм. И когда мы практикуем медитацию, каждый объект, он, срабатывает, как бы начинает работать не сразу, да. То есть необходимо дать как бы шанс этому объекту, дать ему время, чтобы он, проявил себя, да, должным образом. Кроме того, мы зачастую, это вообще абсолютно нормальная такая штука, как бы ожидаем чего-то от практики, такого особенного, сравниваем, допустим, вот то, как я медитирую сейчас, сравниваю там с тем, как у меня было утром, скажем, или там вчера и так далее, то есть, или у других, там другие там уже достигли каких-то джан там с дыханием, скажем, а у меня вообще ничего. И вот мы питаем надежды, ожидания по поводу медитации, по поводу объекта, а когда это не происходит, мы пытаемся как бы что-то подправить, как-то контролировать этот процесс, да, управлять им, чтобы все-таки там что-то вот получился желаемый результат. И в итоге получается, что весь процесс ломается, потому что он не под контролем, как бы происходит по большей части вне нашего контроля. То есть нам во многом надо дать ему развиваться своим чередом. И надо поэтому постоянно как бы помнить, что каждое сидение, каждая вот наша медитация — это первая медитация или новая медитация. То есть не надо ее сравнивать с предыдущими, как будто вы в первый раз сели. Вот с таким настроем надо садиться. Это прямо очень важные, очень полезные на самом деле вещи, реально. Вот, то есть это надо постоянно держать в уме. Мгм. And another one is the expectation and the understanding. Can take them as two also. We expect, like for example, one person just sits, and usually you see people like, and they think like it is something that happens then and there. There is something that happened, but they want something huge to happen just by maybe one sitting. And maybe still they have not adjusted. Usually they say it takes, even if you go to a retreat, it takes about 7 days or 10 days for the body and the mind to just adjust, let alone a habit. Just even if you go to a retreat, you go to a meditation center or a monastery or some place, because it's a new environment, and maybe they have their own timetable. And then even the place you are allowed to sleep and stay, even the environment, maybe it's hot or cold there. So everything, it takes some time for the body and for the mind also to familiarize with that place. And especially your sitting posture, everything, and maybe the food, So so the expectation, usually people think like you heard of people taking this some kind of magic mushroom or something, and or some kind of herb, or I don't know what, like I have never taken. So people who are taken say like when they take something they feel, but it's very temporary, and as long as the medicine or something in that, the kind of chemical or something that works, but in meditation,
people expect this kind of thing to happen then and there. So the expectation, and then we have heard about maybe a person who has read about it, have learned about it. And then where are my jhanas? Huh? Or where is my concentration? Huh? I don't feel happy. I don't feel peaceful. Huh? So the thing is, we have to know. Okay, maybe like we are a person is 20 years old or 30 years old or 40, 50, even more, right? So if you compare the time this person actually meditated, it's much less than the time. Sorry, if you compare the time they didn't meditate. Hmm? If it's a young person who's maybe 20 years old, or from the birth they don't meditate, right? Uh, so maybe 5 years, no, but 15 years or something, and it's not there. So with the, and if you compare the day, we have 24 hours, and then see how many hours we practice. Okay, if a person goes a lot, maybe 10 hours per day or 12, but still there's like 12 hours more, right? So usually it's difficult for a working person, even a child or schooling child person, no? So usually it's either 2 hours or 3 hours or 4 hours maximum usually, uh, and they don't have the time. So it's like if a person does 4 hours even, there's 20 hours on the other side. That could be you're going out in the working place, staying there. So many things. I was talking with our Sri Lankan crowd also today. Like when you go to a working place, in meditation, we just close our eyes, don't listen to anything, don't smell, try not to smell, or we are not eating something, and we are not concerned how the body is or what it feels or anything like that. No, in many meditations. So then what happens is. We in meditation we are focused totally focused on one door, the heart door, around this. But when you go into open place, we get a feed from the eye door, ear door, nose door, no? And if you're eating something, oh, we feel, no? And then the body for sure, because a lot of movement, no? We stand, we sit, we talk, move around. So it's not very easy. And then we don't know what the input will be. So there's so if you compare 4 hours with 20 hours, then the 20 hours could be huge and sometimes very damaging to the mind. Okay? Мгм. Мы ожидаем, что наша медитация, она будет действовать быстро, но даже когда мы на ретрит уезжаем, да, там вроде бы идеальные условия, но у нас обычно уходит там первая неделя или 10 дней только на то, чтобы просто приспособиться к новому месту, да. Мы просто привыкаем к условиям, к расписанию еды, к позе медитационной и так далее. Мы иногда, бывает, там принимаем лекарство, оно действует быстро, но это временный эффект. И мы ожидаем от медитации такого же, да, действия, что вот оно как лекарство раз и подействует. Но медитация, она так не действует, она очень медленно как бы прорастает в нас. Если мы сравним время нашей жизни, да, длительность, длину жизни, сколько кто прожил там, 20, 30, 40 лет, и время, которое мы из этой жизни употребили на медитацию, да, то окажется, что на медитацию-то мы вообще мизер употребили, да, и основная эта жизнь у нас прошла вообще в мирских каких-то заботах и хлопотах. И поэтому совершенно неудивительно, что медитация, она вот не действует так быстро, как хотелось бы. Поэтому здесь нужно вот терпение, здесь нужно просто дать этому время. Окей? So please next thing understand.
understand about yourself. For example, like the amount of time you practice compared to the day, and then compare it to the time we practice in our life. So compared to your life age, and then compare the time you meditated. So usually it's much less. So with the understanding, you can give the meditation a chance, and just know it is a gradual process. For somebody with very high parami, like things can happen very fast. But that doesn't mean we have to take ages. And something, if a person is doing wrong, even if they have a lot of parami, then it can take long until they come do it properly, no? But usually with very high parami who enlightened then and there, they quickly switch to that proper channel, no, or the path. So just give it a humane chance with a lot of understanding. Uh, so then, yeah, good night to you also. And so understand, then just see, because each step's like, okay, it is not an easy thing, not because of the meditation, because it's our defilements, and we don't know, sometimes we might do harmful practices to our mind also. Huh? No? We can do, no, and then we have to reflect on our life and see what these are. Huh? So then so for example, if you say like somebody can be enjoying a thing that brings a lot of anger. Uh, so he or she likes this, no? Yeah. So for example, if you take a very simple thing like watching, kind of like, I'm not asking you not to watch, no, but even watching horror movies, no, or some people like to watch fights. So then it brings a lot of aversion, and even horror movies when you're watching and all, like it brings a lot of fear in the mind, no, but it becomes kind of like a thrill, and some people like this a lot. And this is a very simple thing, but it can go to many things, no, addictions, no, say for example pornography, no, and it's very, so like that, but more and more. So they have habitual patterns. So that can make the mind very deluded, no, with lot of ignorance. So anything, so understand these things what you are doing, and give the meditation, because it is like climbing a hill. So to climb a hill, you have to make some effort, no? But people enjoy that. And it is not just we are like, oh, like this is our job or anything. We are paid for it. It's like a hike going. And along the way, it's not like some people are getting paid, no? Like to carry something up a mountain. So it just becomes like their random act, and sometimes they really hate it, no? They don't like it. But here, nobody pays us or do, no, we willingly do. So each on this journey, each of the steps, you can feel tired and all these things. You can rest for some time, but every step there's something to see, something to know. Huh? It's not just we are trying to run up the mountain. No, it's very tiring, and the journey can stop fast also. But if you go at a regular pace, and just not only that, look at the scenery and going up. Huh? So then it becomes a very enjoyable journey. But definitely we have to make some effort. То есть мы должны поразмышлять в таком ключе, что да, посмотреть, сколько мы употребляем времени на практику, да, в течение дня, в течение своей жизни. Потом посмотреть, что на самом деле не все, что приносит удовольствие, да, вот если у нас как бы такая вот мысль, что
практика или объект не приносит удовольствия. Не все, что приносит удовольствие, вообще полезно, да, как Фаина Раневская сказала, я недословно, но смысл такой, что все приятное ведет либо в тюрьму, либо к венерическим заболеваниям, либо к ожирению, да. Вот, поэтому это с одной стороны. А с другой стороны, многие люди делают, казалось бы, неприятные вещи, да, мучительные, но тем не менее это приносит им удовольствие. То есть, например, и они полезны при этом, да, то есть даже мучительные. Например, там люди, которые карабкаются в горы или там занимаются спортом, бегом, а, вроде бы, да, мучение такое, но они это делают, и им никто не платит за это, да, но они получают от этого удовольствие. И медитация – это вот своего рода такой как бы, как вот туризм, да, в горы мы ходим с рюкзаком, а, мы получаем удовольствие. И здесь тоже своего рода вот такое занятие, которое вроде бы непосредственного какого-то такого прямо грубого, быстрого удовольствия не приносит, но тем не менее оно приносит как бы особое долгоиграющее удовольствие, которое потом приносит глубокое, долгое, всестороннее благо нам. И мы просто каждый день этим занимаемся. Или вот как там ходим бегать, да. То есть когда человек приобретает такую привычку, когда он втягивается в это, он уже не может без этого, он понимает, что это реально, ну вот как бы, как это сейчас модно говорить, бустит его, да, то есть он как бы запускает м, э, ну, делает его жизнь лучше, да, вот это занятие. И он уже по собственной воле этим занимается и радуется уже самому процессу. Вот такой подход надо культивировать и в отношении медитации. Мгм. Mm. So just like any other thing, like a child learning to walk. uh, So it's not easy, first they just roll on the floor. Then maybe they try to get up, no? Then they crawl for some time, right? And then slowly they start, sometimes with the help of the parents also. Then still they fall. uh, Then later, little by little, their arms and legs and all this get more stronger. uh, And then they slowly, but sometimes walking in a very odd way, no? But after some time, then they get the balance and everything, they start even running and you cannot stop them even, no? So like that. So the first part, even anything, just we were talking, like things like eating. uh, like some food we touch with our hands and eat, no? Some with the fork, maybe, some people use chopsticks, no? So, but still you have to learn. I don't know how to use chopsticks, no? So, so anyhow, even with a fork, you have to learn, no? Otherwise you'll you'll get yourself hurt, right? So, so like anything, see, eating food is a simple thing, no? But you have to learn that even. And parents or anybody teaches you. Sometimes they say, they even become strict on you, like don't do this, don't do that. These are manners. No, this is the proper way. So likewise, anything we have to learn and first know in the initial stage, just like everything, studies, work, or anything, jobs, no, everything. The first part is the most difficult. Yeah. But later on, it gets easier and easier. Like the child who's now running, you cannot stop this child also. Huh? You have to ask him to stop. No, before it was difficult even to get him up. No, so likewise. So first stages, because of our defilements, five hindrances, all these things, and our habitual patterns, and we are not used to it. No? And all these things, we have to use a little bit more effort. Uh, virya. We have to use a lot of, and not only that, it comes with many other things like patience. Uh,
mind with equanimity, and for that moment you have to renounce all the other things. So there's nekama even. Actually, all these things like the bojjhangas, they come into act, or even the 10 paramis. They, in that moment, it comes to act. It's not just we are just looking at one breath and waiting. You have to have a lot of patience to do this. You have to have a lot of virya or effort. It's not we are thinking, oh, I had to do this, but it happens in a very miniature way, but it's huge. So we understand these things, and then in the initial, for example, launching a rocket, right? When you launch a rocket, until it passes the gravity, it needs so much, no? Even a launching pad, it needs, right? You can just send it like a firecracker or something, no? It needs a lot of things, no? A lot of like structures and all these things. And until it passes that gravity level or the G-force, it needs a lot of energy. Then after that, after it passes that, what it starts shedding the excess things. It it removes by automatically, no, like it starts removing. Then it becomes light and light, and it moves even very easily. So likewise, when you pass the level of 500, that's why we are trying to remove the how to say, the obstacle or the effect of the 500 in Chitta Visuddhi. Then it's very easy for the practitioner or the mind even. Okay? Всему надо учиться, да, то есть ребенок там поначалу вообще не может ходить, да, то есть он там сначала просто по полу ползает, потом там на четвереньки встает, потом родители его держат, потом он там первые шаги делает самостоятельно, а потом его уже и не остановишь, он бегает без остановки. И так в любом деле, то есть самые первые шаги, они самые трудные. Вот именно на первой стадии освоения любого навыка, любого дела требуется больше всего усилий. Вирия, да, нужна, то есть это вот усердие. То есть вот на первой стадии прям надо именно вот это качество в себе прокачивать. На усердие, усердие, усердие. И это тоже можно сравнить также с ракетой, да, когда мы запускаем ракету, она на первых, то есть пока не преодолеет гравитацию, пока не разгонится до первой космической скорости, требуется огромное количество энергии, да, там огромное количество топлива сжечь. И она поначалу, ракета большая, да, у нее много топлива, много ступеней. По мере того, как она взлетает, она освобождается от этого веса, от этих ступеней, становится все легче, разгоняется. И в итоге ей вообще больше не требуется никаких усилий, никакого топлива, чтобы просто уже оставаться на орбите и как бы постоянно быть над землей. И очень похожий процесс происходит в занятии медитацией. Да. Нам тоже поначалу требуется очень много приложить энергии, очень много сил, усердия поначалу, а потом, чем дальше, тем это становится легче, легче, легче. И в итоге мы это делаем уже без усилий практически. Оно как бы уже само идет, само собой. Мгм. So please tell, like, there is like a domino effect. You were talking today also in daytime, there was a discussion, and what happens is each part of this meditation, even just one breath. So, for example, the 5 jhanic factors, even if you don't practice jhana, no problem. These are the things that happen. For example, we take it to the meditation object, vitakka. Then we are for 1 minute or 2 minutes or 3 minutes. Then it's vichara. You can do it again and again, or let the mind be with that meditation object. Then what happens is, because this happens, the other happens.
then because of that, then only you start feeling piti, rapture. Then it follows up with sukha. Then it follows it with the ekakata, one-pointedness. So the pleasantness or the pleasure, everything. So for that to happen, usually we like the pleasure of it, no? Or we call happiness. But for that happen, there's 1, 2, 3 steps before that. If that doesn't happen, this doesn't happen. So in the long term, like this become more and more prominent, but even just for one breath or one moment of awareness, because this is, we call it kanika samadhi, or momentary concentration. So that brings 2 moments of concentration. That brings 3 moments of 4 moments. So usually for us to feel something, it takes a little bit of time, no? We are not just even looking at something like beautiful scenery or something. We look at it for at least few minutes, right? It's not just you look at the other side, wow, so nice. No, not like that, right? Or eating something, you eat it slowly, no? Or maybe fast, but still it takes a little bit of time in your mouth and all this, no? And to feel the taste. So likewise, this has this domino effect in the moment also, and then later on, like for 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, or more and more and more, then each of these gets more and more prominent, and each helps the other. But if you just try this and then, or if the mind is wandering here and there, we lose even the first step of it. Any meditation, for that matter. So there's a domino effect kind of thing that happens. Okay? Процесс как бы занятия медитацией можно уподобить своего рода эффекту домино, в котором вот каждая вот эта плашечка, она опрокидывает следующую плашечку. И, то есть следующий шаг, он зависит или обусловлен предыдущим шагом. И если мы какой-то из этих шагов упускаем, то все остальное тоже как бы дальше не развивается. То есть имеется в виду, что мы сидим в медитации с объектом медитации. У нас сначала происходит культивирование просто витаки, то есть это просто возвращение внимания к объекту медитации, да. Это приводит к тому, что ум остается с объектом медитации все дольше, да. То есть там уже несколько минут он остается с объектом, это уже вичара. Дальше, по мере того, как это развивается, у нас рождается радость от этого процесса, да. То есть нам уже нравится этот объект, этот процесс. И это уже следующий джановый фактор пити. Дальше это порождает уже такое удовольствие в теле. Это, соответственно, сукха. А она уже рождает однонаправленность, собранность ума, нерассеянность ума, да. То есть ум ровно стоит на объекте, не отвлекаясь ни на что. Вот, то есть это уже экагата. То есть вот 5 факторов, джановых факторов таким образом развиваются. И мы в процессе медитации как бы накапливаем моменты сосредоточения. То есть у нас ум бывает как бы на какой-то момент оказывается сосредоточен, и это накапливается. Один момент приводит к 2 моментам. Это называется каника самади. То есть это моментарное такое, как что ли, сосредоточение. То есть один момент приводит к 2 моментам, а там 3 уже момента, а там уже 4 момента. То есть мы как бы накапливаем, как, ну, можно сказать, монеты в банке, что ли, да, вот эти вот моменты сосредоточения. И это все постепенно развивается своим чередом и дает в свое время нужный эффект. Мгм. So regarding to this question, we can see like things like boredom, no?
So boredom is usually our mind is not functioning properly. Either then we are frustrated, which is dosa. Usually boredom is like, it's usually in Dhamma they call it tinamita. Мгм. The slothness or sloth and torpor of chitta and cetasika both. Not only chitta, because they both work together. So they work together. So number one, vitaka is the antidote for sloth and torpor. Number one is the antidote for sloth and torpor. That is Yeah. bringing the mind to the object. So when it's not in the object, actually, that is the time you feel bored. So usually, like the mind is wandering, and then what happens is like, in this case, the mind doesn't work to its fullest capacity, or we are caught in things like sensual desire, for that matter. We say wandering thoughts. No, the wandering thoughts are usually our desires. Usually, they are our desires. Maybe good, maybe bad, but still desires. Maybe somebody wants to do some helping somebody. It's a desire, right? But it's a good desire. So what do you think? Oh, I should go there, I should give this person maybe some clothes or some food, no? Help this person. So many planning, no? In the mind. Uh, So what will this person say, or how good should I get my friends to it? Many planning and thinking. So actually the mind, though it's a good wholesome thing, but still the mind is wandering from many objects, no? So it's desire, but still not helpful in the moment of meditation or practice. So usually those are the things we say, oh, these thoughts are disturbing me. But usually they are things we like, or usually they can be like, there are things we like, but the opposite happens. Then we feel angry about it. For me, when I first went there, like there was a lot of sound, construction, many things. And so I it was difficult to go there, and we didn't use money or anything like that. And here, after all getting all the chances, one of the best teachers in the world, and now you have your place to practice everything, and then all these people start making all this noise around you. They were building some new kutis, and they were singing, they were drills and all these things. So a lot of anger came. Then I thought, come on, no, why is this? This is not my desire. I don't want to be angry. No, then when I was thinking about it, I wanted to be all silent, no? And I thought they should understand. We are here to meditate, no? But it was me or the mind that was, because the desire was to have silence. This is what we expect in a monastery or meditation center, right? But and you have all these sounds and everything, and then a lot of agitation came in the mind at first. Then actually where to see, because of my desire for everything to be silent. Huh? So wandering mind usually because of our desires, and when the desires are not met, the opposite happens. We feel anger, but behind that the desire is there. So for this boredom factor, the antidote is vitaka. Bring the mind back to the object. Because it cannot be like that. Proper meditation object is a wholesome object, kusala. So these five hindrances cannot disturb the mind. And even for kanika samadhi, momentarily concentration or momentarily awareness. At that moment, these are not present there, the five hindrances. Okay? Мгм. И вот если мы вспомним о 5 препятствиях, да, 5 помехах, соответственно, ведь каждой помехе, вот вообще вот смотрите, я сегодня там говорил про, значит, Висудимагу, разные вещи, но вот
эти механизмы, они там объяснены великолепно просто. То есть надо вот это вот понимать. То есть 5 препятствий, да, каждому из препятствий, каждое из неварны соответствует определенный джановый фактор. То есть если у нас имеет место вот скука, да, о которой шла речь в вопросе, то это, вообще говоря, проявление доса, потому что скука — это тонкое отторжение, тонкое отторжение. Да. То есть мы как бы не хотим этот объект, уже не хотим этим заниматься. И это доса. А доса вот эта вот, она проявляется как, в данном случае, как тонкая м, сонливость и тупость, лень, да, то, что называется тина мидда, да, то есть это вот первое препятствие. То есть прежде всего, если мы говорим о скуке, это вот первое препятствие. Тхина мита, да, то есть сонливость и тупость, вялость. Первое препятствие побеждается чем? Витакой, то есть возвращением к объекту, постоянным возвращением к объекту. Вот тем самым первым шагом, первой доминошкой. Мы снова и снова возвращаемся к объекту, возвращаем внимание к объекту. И таким образом мы накапливаем те самые вот каника самади, да, вот эти вот моментарные моменты сосредоточения, которые в итоге дальше ведут к следующему шагу, к вичаре. То отторжение, которое лежит в основе скуки, оно на самом деле, если копнуть глубже, имеет в основе желание. Да, то есть мы хотим того-то, чего-то там приятного, пусть даже это какие-то интересные, важные вещи, да, нам скучно здесь сидеть, а нам надо куда-то там идти, там планируем чего-нибудь и так далее. То есть это все на самом деле чувственное желание, а это камачанда, это, собственно, еще одна неварна, да. То есть у нас, по сути, вот в этой скуке сосредоточены так или иначе все 5 неварн. То есть и сомнения, и отторжение, и как бы беспокойство, возбужденность ума, когда он там не может сидеть на месте и прыгает. И, соответственно, чувственное желание. И мы тем самым как бы вот просто начиная с витаки раскручиваем весь этот клубок постепенно, шаг за шагом, да, и постепенно его как бы демонтируем. И приходим к тому, что у нас больше нет ни этих препятствий, ни скуки, соответственно, и есть джановые факторы, да. То есть это такой процесс степ-бай-степ. Просто надо начинать с первого шага. Мгм. So regarding the question again, this is number 2, like with vichikicha, doubt. Мгм. When next step is like the practitioner gets doubt, like am I practicing properly? Doesn't this happen? Do I have no parami, or don't they work in this time? Maybe it's not for me. So actually, vitaka is the opposite of plot and torpor, tinamita. Even if not lazy or feeling sleepy, not that. Even if you are like trying to sit and meditate, you know the mind is not fully functioning. Then the idea is to bring it back, bring it back, bring it back, bring it back. Then later, maybe 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, when you are there, then it builds your confidence. Because you know, okay, this for 2 minutes I could stay, or 5 minutes I could stay with the breath. It's a big thing. It's not a small thing.
if from millions of people in the whole wide world, like there are so little people who even try to do it. For us, maybe we have heard of this, and so what is this? 5 minutes? I should do like 3 hours, no? Or 5 hours, 10 hours. No, I should be like a yogi or like arahanta, no? No, but still, with millions of people in the world, if you can bring your mind just 1 minute, that's a huge thing. 1 minute brings 60 minutes. 60 minutes, or if you do even 1 second, one time 1 second, that's 60 moments of concentration. 60 moments of mindfulness, 60 moments of kusala, 60 moments you are going towards enlightenment. Okay? So there are people who just are born, they live and they die without even knowing about one single breath. Or you should be mindfulness about it, have mindfulness about it. So the doubt factor disappears with vitakka, after vitakka, vichara. Because you know this can be done. It's happening. So more you get of it, 5 minutes, 10 minutes, more and more you are confident. Okay, so definitely the doubt factor, like this person who asked the question, what should I do, and all these things, or is it possible? So the doubt factor disappears in later in stages, like we call it kanka vitarana shuddhi. Like really, many of your doubts disappear, many of them about the path and everything. But in this initial stage also, when after vitakka, when vichara arises, you know this is working. You are confident. Oh, I can do this. Okay? Окей. Да, я ваш вопрос вижу, я его озвучу, конечно. Сейчас закончим сначала. Значит, вот по поводу следующего препятствия, сомнения, да, вичикича, оно бывает чем обусловлено? Тем, что мы там начинаем колебаться, думаем, что, может быть, у нас не получится, может быть, у нас там объект какой-то не такой, и там еще что-то там такое, может быть, что-то надо поправить, может быть, вообще не тот метод и так далее. И мы вот начинаем дергаться, да. Как побеждается вот это препятствие? Очень просто. Через сначала витаку, да, мы возвращаемся к объекту, и постепенно мы остаемся с объектом все дольше. Мы даже, когда на минуту остаемся с объектом непрерывно, это уже огромное дело, потому что большинство людей даже минуты не могут с объектом находиться. Минута — это 60 мгновений сосредоточения. Ни много ни мало, да, это все накапливается. Мы не забываем, что мы накапливаем эти все моменты. Так что с каждой минутой наша уверенность растет. И мы в итоге, уверенность, что такое? Это противоположность сомнению, да? Соответственно, препятствие сомнения у нас исчезает, побеждается таким образом. Просто через витаку и вичару. Sorry, this an additional question in No chat. problem. I have additional comments as proofing your words because currently I am on retreat center Sri Bodhiraja International Meditation Center. It's about retreat. That the lady means that it took a lot of time to adjust yourself when you are in retreat and so on. Вы имели в виду вот этот вопрос, да? То есть задать или вы хотите вслух задать вопрос? Диана? Yes.
turn on my audio. Just the mood is of good night, Bhante. So I have a question about just now finished retreat. Today is the last day. So I just think that I'm feeling so sad, and I have in the starting of this retreat, I have some expectations. So maybe I will, as your own words and proof in your words, that people expect something, maybe jhana or I don't know, feeling something special, enlightenment, for instance. But now I'm just seeing that I'm not I haven't feel satisfaction about myself. I think that 8 days for retreat is not enough, because I read it already in suttas that retreat should be all 3 months, or like a season, like a rain season. So I think it will be not enough for 8 days. And my question is what I should do for not feeling so sad, for not feeling so satisfaction about my practicing, because I feel just I'm not I feel myself empty. Мы, наверное, должны перевести этот вопрос вкратце, насколько я понял. Если я не прав, вы меня поправьте. Вопрос звучит таким образом, что вот значит, барышня закончила ретрит только что, и он длился 8 дней, и вот результаты не радуют, и чувствуется неудовлетворенность, в том числе из-за того, что, ну, как бы чувствуется, что надо дольше находиться в ретрите. И вопрос звучит таким образом, что делать в такой ситуации, когда вот чувствуется такая фрустрация по поводу прошедшего ретрита. Да? Правильно? Да. Спасибо. Хорошо. So please tell like or she understand maybe how to say, we leave aside the expectation, because the expectation now only brought like sadness, no, or feeling bad about yourself, right? So we keep it aside and try to enjoy the journey from millions of people who are like sometimes doing very bad things, no? We came to this retreat and we devoted ourselves, no? And every moment is not a wastage. Yeah? Every moment you try some practice, good practice, what happens is every moment is kusala. It fills your jars of parami. It's not a waste of time. Okay? It's not a waste of time. And not only that, we are on our journey. Okay, it's not the top. It's not maybe jhana, it's not maybe enlightenment. Huh? Because of the journey, we go to that place. Not if we sit on the road and start crying, that doesn't help. Yeah, so the idea is to, okay, it's not an easy journey, better enjoy it and go. And when you enjoy it and go, even if you are going on a cactus road with cactus, no, but still there are some beautiful things to see. Some people go to the desert to enjoy the scenery, no, because it's hot, no, and you don't see many trees or anything. There are cactuses, right, with thorns. But still they go on vacation and stay there and watch the desert, right? So likewise, please know, like, and this is very special. And even in a time of a Buddha, to somebody to keep sila, not even meditation, to do dana, then it says sila is more higher and meditation becomes more higher. So each step, 8 days is a long thing. So each of the moments, just see like there are
very bad things happening in the world, but even the good people, how many people would come to a retreat and do this? Huh? Just leave. It's okay. How can we just jump to the top of the mountain, right? Huh? We each individual has to go. It's better to enjoy it. Huh? So if you're on the path and if you're going on it, huh, why should we feel sad about it? Huh? It's not we are doing something bad or horrible or anything like that. We are doing something in every moment you stayed there. It was bringing more love, kindness, good vibration to the whole world and the universe. Usually, a person, sometimes people stay with lot of anger, a lot of greed, lot of ignorance. And when that happens, in the Buddha's teachings and everything, the world also gets destroyed. The whole humankind gets destroyed. That's why now it started from a huge stage. Now the life span is reducing. It's totally mostly because of our minds. So if a person, so even even Buddha said, if somebody goes to a very far corner and starts practicing according to the four satipatthanas, he or she is actually protecting the sasana even. So it's not a small thing. And think of the beings like, say, ants. There are millions of them, no? And then think about the tiny animals, no? We have to see under a microscope. It's much, much more than and there are many, many animals we don't even see with our eyes, not even under the microscope. Like plenty of how to say, like hungry ghosts, demons, no? Even in some cases, like even like people who have jhana and they are born as brahmas and all, they don't walk on the correct path. People who had done a lot of donations and all these things, and they are born as deva, like they don't practice, no? They are just in the sensual pleasures. So if somebody is on the path, that is really special. That's very sacred, very holy. So it's not definitely not a waste of time. And each step, say we talked it Oleg now, like if a person for 1 minute, 1 minute practice, it 1 minute has 60 seconds, 60, 60, right? So 60 means you bring your mindfulness 60 times, but you can do more than that even. Person does usually more than that. So please enjoy the journey and then think of what you did. Otherwise it becomes akusala also. It's called kukucha, remorse. Because not only because of the bad things we bring remorse in our mind. We do some good thing and then we still, oh, I should have given more. Oh, I should have done it better. No? And then we do some good thing also, and then we feel sad about it. That destroys or reduce, not destroy actually, like reduce the power of that kusala also. So just see the things on a positive side. We are just looking, okay, that is our place we are going. Jhana or enlightenment, anything like that. But enjoy the journey, because the journey has to be, if you go on the path, that will lead to jhana. So for example, I'll tell you, this is a good one. Like there was a monk in the forest and he tried for not 8 days, 40 years, 40. Then he practiced day and night. He didn't sleep. And then after that, he did walking meditation and all these things. His feet start cracking and bleeding. Finally, in the 39th year, he started crying. So then this was in the dark forest, not the dark, like the deep forest. Then in the deep forest, he started, because he was so frustrated, no? After 40 years, not 8 days. Okay? So then after that, what happened was he heard another sound, no? Crying.
because this was deep in the forest, no other human being he knew was there. So he asked, who is this crying? So it says, I'm the deity or deva who is in this area, who actually his walking path. Then he asked, why are you crying? Then the deity said, oh, I get goosebumps now when I'm telling these things. So the deity is telling, if a person can cry and get one magapala, enlightenment, I am trying to get one or two of them. You understand? So No, this deva, the okay. last sentence is not clear. So the Bhante asked, no, like, why are you crying? No, I'm crying because I practiced for 39 years. 39 years, no. So then I'm crying, and he tried like 100 or 200 or I don't know, even 500% or 1000%. No, his feet used to crack and they used to stitch. It seems, but still with that he didn't sleep. He gave up sleeping, or even that posture. Only 3 postures, and then after that, in the 39th year, he really had it. It really broke him. No, he was crying. And then at the corner of his walking path, he heard another cry. But there was he didn't know of any human being around because this was deep in the forest. Okay. So then what happened was he asked, who is this? Who's this crying? Then suddenly a deva appeared and said, I am the deity who is in charge of this area, or actually the walking path. Then he asked, why are you crying? So this deity had said, if a person can cry and get magapala, stages of enlightenment, I'm trying to cry and get either one or two of them, maybe sotapanna or sakadagami or something like that. Understand? Because the Bhante was trying for enlightenment and he started crying, right? So the deity was kind of like mocking him. Usually deva, they stay and help when a person generates a lot of kusala, no? Wholesome. They also start looking metta meditation, or even meditation, or keeps the sila, or offer merits, no? Because they are clean beings, or like not like the yaka or peta or like that, no? So they like to stay around also people like that. Then they start helping them. So they were like really like interested on this Bhante becoming enlightened. Okay. So this deva also was like mocking him. If your crying can help you to get enlightenment, sotapanna, sakadagami, anagami, arahanta. That's 1, 2, 3, 4, right? So because Bhante was trying for enlightenment, full enlightenment, no, arahanta. So this deva said, like, I'm just trying to cry and get at least 1 or 2 of them. Okay, at least sotapanna. So then Bhante knew, oh my gosh, like even the deva is mocking me, like hinting, and no. So he really put focus and then stop cry, because crying is usually domanassa, associated with anger in the mind. That doesn't help at all. So he really started focusing, and then in the 40th year, he became arahanta. So please don't cry and be happy. That makes the kusala more powerful and more motivate, gives you a lot of motivation. Just see the benefits, like just open your eyes and see, like what you have done. Or just think of the people who are like doing all these things in the world, even the good people, no? Or even the Deva, for instance, or Brahma, no? These are the good places, right? No, used to talk about, even thinking of that, even. Like you see the animal kingdom, they kill each other, right? Even for food. Even there are more lower beings. They are suffering in hellfires and all these things. And they not even meditation, they cannot even think of their existence.
They are even little birds or squirrels, they come and eat, but they are in such fear and they can be attacked and killed from any side. But with all that, even in human realm, like so many people with a lot of suffering, no? Mm. Even the people who are all right and all, they don't practice, right? Uh, Even the good people, maybe if you count them as a percentage or some millions, uh, there are good people, but everybody doesn't meditate, right? Right. Or practice, or are not on the path. So I am one of them. Or if you are doing it properly, I am a daughter or a son of the Buddha. I am going according to what he showed, no? Which leads to enlightenment. So that is not a small thing in the whole entire, you call it Ananta Sakvala, like Mm. multiple universes. So this is just one we are talking. If you can think of the multiple universes, it's a massive thing. So even one moment brings so many mind moments. It's not a small thing. And each step we take, even if we die suddenly, definitely it will help for the future birth if you are not enlightened, and then it will put you back on track. Nothing is wasted. Even okay, mind wandering and you cannot be focused or nothing, but each moment you bring your mind back. It brings up virya, it brings up khanti, patience, it brings aditana, and then equanimity, many things, like even the 10 paramis are fulfilled, like not fully, but each moment it adds a drop into that jar. Okay. Sadhu, So sadhu, please, sadhu. yeah, Thank yeah, you so yeah. Please be happy and think of the positives. And okay, we all want to go to the, but crying doesn't help, right? Just like that Bhante who practiced for 40 years, right? Mm. So Right. maybe 80 days is, come on, no, compared with 40 years. That's not fair, right? Mm. That doesn't mean you have to do for 40 years, but then when what I know notice is when you have happiness and confidence, that along the path it goes very fast. Make yourself happy, make yourself, that's why in meditation when we sit, okay, the determination is there for this 1 hour, I won't do anything else, or half an hour, anything, the time, no, we select, and then soon as we sit, we relax. Idea do a body relaxation, uh, just one, maybe one scanning or like a flow, and then we relax. So that helps the mind a lot. Mm. Okay, so please be happy, you have done some very special thing in the whole wide world, or the whole wide universe for that matter. Right. Okay. Thank you so much. Thank you. I appreciate. Oh, please, yeah. Ну, uh, я... so Yeah. so Oleg, coming back to the question, please tell. Let me uh, translate. sorry. Yeah. То есть я просто хочу перевести ответ для остальных, что нам необходимо научиться положительно смотреть на то, что мы делаем, и каждое наше усилие не пропадает даром. То есть все эти усилия, каждое мгновение, когда мы применяем витаку, скажем, даже просто витаку, да, у нас ум просто уходит постоянно, но мы возвращаем его назад. То есть уже вот эти моменты возвращения, да, витаки, это уже огромное дело, это уже включает в себя массу положительных качеств, задействует, у нас включает парамиты, и это все накапливается. И мы идем по дороге, мы вышли на эту дорогу, это огромное великое дело, уже сам этот факт. Большинство людей даже и не знают о такой возможности, а мы уже на этой дороге. И это просто гигантское дело, и поэтому
вы молодец, и надо просто дальше идти, да, и радоваться тому, что вы идете. Да, дорога может быть трудная, но люди, бывает, и по трудной дороге идут, там где-нибудь в пустыне, кактусы вокруг там и прочая такая фигня, но они, тем не менее, наслаждаются, да, окружающим видом, процессом и так далее. И это все просто зависит от того, под каким углом мы смотрим на происходящее. Вот. Нам кажется, что все плохо, что ничего не происходит, что у нас ничего не получается, но на самом деле получается очень много всего разного, полезного, правильного, и оно накапливается, несмотря на то, что мы это не замечаем. Это о огромная, благотворная карма. Вот такие, вот такой опыт, такие занятия. Каждый день таких занятий — это огромная благотворная карма. Это кусала, которая будет просто вас, дальше, подгонять и способствовать вам, да. И Банта рассказывала такую историю, которую я окончания не мог понять некоторое время. То есть история такая, что один монах практиковал 40 дней там в глубине леса, вернее, 40 лет в глубине леса, ну, там 39. И он практиковал, помимо всего прочего, одну из аскетических практик. Он не ложился, то есть он только 3 позы у него было, то есть хождение, сидение и стояние, но не лежание. И в итоге он там в какой-то момент вот приуныл, да, что называется, и начал плакать. То есть у него не получается, у него ноги там уже все растрескались до крови и прочее. И он начал плакать, и тут услышал, что еще кто-то плачет неподалеку. А поскольку это был лес, где никто, кроме него, не жил, да, из людей, он спросил, так сказать, в пространство, кто плачет, кто здесь вообще, кто это плачет. И тут, значит, перед ним появилось божество, которое, значит, ему сказала, что я божество, которое отвечает вот за это место, ответственно, так сказать. И я плачу, потому что если, значит, человеку плач помогает, ну, оно его так как бы подкалывает, да, вот это вот божество. То есть если человеку помогает плач стать арахантом, то уж мне-то плач наверняка поможет хотя бы сагдагами стать, да, то есть, ну, то есть оно, это божество, его таким образом как бы дразнит, да, то есть ты вообще зачем плачешь-то, чем тебе плач поможет? Надо продолжать, надо просто продолжать практику. И этот монах понял, что вот это бессмысленная реакция. Более того, она вредная, потому что это помеха кукучая. То есть это сожаление, такое угнетенное состояние ума, оно, ну, это помеха, это не варана вообще, да, то есть она нас отгораживает, наоборот, от благотворного состояния, от джановых факторов. То есть мы, по сути, вообще-то таким образом отдаляемся от благотворного состояния. Так вот, монах, когда это понял, он очень быстро стал арахантом. Когда мы культивируем в себе вот такое счастливое, положительный взгляд на вещи, да, то есть, что мы радуемся тому, что у нас в стакане есть вода, да, а не огорчаемся, что стакан у нас наполовину пуст. Да, радуемся, что есть вода в стакане. То есть вот такой положительный подход к жизни, то мы очень быстро достигаем успеха в медитации на самом деле. То есть мы убиваем, по сути, вот одну из ниварн, таким, даже не одну, а еще и отторжение, да, там еще и сомнения. Ну, короче, все ниварны, по сути, убиваются таким образом, да, через такой взгляд.
пусть не полностью, но оно способствует устранению неваран. Вот, и я просто хочу от себя добавить, что это типичная такая стоическая фишка. То есть стоики прям вот именно вот такой взгляд культивировали, и это было одно из стоических упражнений. Учиться на все смотреть именно с положительной стороны. Что хорошего в этой ситуации, что я сделал хорошего в этой ситуации, в чем я молодец, и что можно, так сказать, вот в этой ситуации увидеть хорошего. Так что таким образом. Мгм. Drink some water. You drink. Thank you. I always forget about it. Yeah. I also drink. Yeah. So Okay. coming back to the question, please tell, like select one method you like. Then number 2, see whether it's a proper way. Select one method because we can master it. If you take many, even meditation objects, it's like having very nice types of food, but many. You don't get to taste or feel or anything properly. You eat a little bit of this, little bit of that, little bit of this, but it's not filling, no, the stomach one. Sometimes when it gets mixed, it can be, sometimes you can get a stomach problem even. So take one which you like, and then see whether it is the proper method. Because in that name, you can have many things. But for example, if you in Sri Lanka, also we have, and we also should do, we say, may all beings free from suffering in Sinhala. But actually that is Karuna meditation. So the real one just has these 4 verses. That's why nothing seems to happen. When you cannot get to that initiated place, when the path is different. Because Karuna meditation just has one. Dukkha mucchantu. May the being, or we are focusing on, or may all beings be free from suffering. That's just it. But that's not metta meditation. But in Sri Lanka, we are used to saying like nidukketa. That means be free from suffering. Okay. Once again, how does it sound? No, just in our language, no. Niduk is suffering. Ni means like free from suffering. Okay. Mm-hmm. Yeah, but doesn't matter. So so we now from small days we had been doing this, and not only that, we add few more lines to it. But the real effect of loving kindness meditation doesn't happen. So just select one thing and see whether it's the proper path. And then there are like the story who people who practice for even 40 years now. And there are some people who are teachers now, very good teachers, who had been practicing for 20 years without even a little bit of concentration. Okay? So never ever give up. Never ever give up, because this is something. What do you mean they have no concentration a little bit for 20 years? Yeah, like they have been practicing maybe some karma effect or something. They call karma, no? Because they, so yeah, like we call it nimitta. Like something when our mind is settling more and more, there's a way like a reflection, it starts showing, no? It doesn't have to be patibhaga nimitta, but just signs. But not even that for like 20 years. And for the this person that said, I was cleaning the toilets just to remove the bad karma. So just an example only. Okay. Yeah, but it's a true example. True example. And now this person is a huge teacher who
who has good concentration and all this, and who guides many students also. But Мгм. for them also, so you just know, and yeah, I'm just telling as example. So see, like how people put, so maybe we just do 1 day, 2 day, 3 day, maybe 1 week, 1 month, and we feel, oh, okay, this doesn't work. So select one and see whether it's the proper path, uh, and just see like what other people also have done or are doing. Even for a child to get up and walk, uh, it takes some time, no? Even to know how to eat, like very simple things, even to drink some water without choking yourself or killing yourself, right? You can get killed, no? People choke food and die, right? Children can easily, this can happen, no? So for the very simple or the basic things, like it needs time. So you will know where you were, and just to know where you were, where you are, and then what are the possibilities you can go. Okay, and always uh, spiritual friendship and discussing about the techniques like this. Or for example, that lady, no, who spoke now. That is the one of the best ways to clear many things. Maybe because might be doing it wrong, even the proper technique or anything. Because even us, when we were practicing there with our teachers and all, sometimes we heard it wrong, huh? Or we understood it wrong. And then when you say I practice in like this, or you try like this, they say, because we had doing it wrong actually, or we understood it wrong, and then so coming and talking and say I'm practicing like this. This is how I do. Uh, So like that, knowing, not just practicing on and on. Sometimes we have effort and everything, but maybe we are doing it wrong. So always spiritual friendship and everything helps a lot, and discussing about it in groups, especially like this. And just know, finally, proper causes. I was trying to break this into two, but I'll put it into one. Proper causes brings proper results. Finally, it comes to cause and effects, no? So proper causes always brings proper effects. If the causes are wrong, then it brings wrong effects. Okay? Мгм. Мгм. Итак, надо выбрать какой-то один метод. Ну, это вообще, в принципе, мы возвращаемся к первому вопросу. Выбрать какой-то один метод, значит, постараться практиковать его правильным способом, потому что если мы делаем это неправильно, то это по разным причинам на самом деле бывает. Мы просто, может, и не поняли инструкции или еще что-то, то, соответственно, у нас тоже эта практика не будет получаться. И запастись терпением, вспомнить о том монахе, который 40 лет практиковал, да, в лесу, посмотреть на других людей, которые вообще ничем не занимаются, могут там, наоборот, прожигают жизнь, по сути, и так далее, в сравнении с нами, да, то есть немножко так более позитивно на себя смотреть. И двигаться вперед, не сдаваться, да, и все получится рано или поздно. Так что таким образом, да, помнить, что длинная дорога начинается с первого шага, с первых шагов, и первые шаги самые трудные на самом деле, как правило. Вот таким образом. Мгм. Please know, like almost all like go along the same experiences, the common experiences, and the same kind of difficulties. Unless this person is like a bodhisattva who is becoming the Buddha in that life, huh?
even Venerable Sariputta and all, it took him some time, no? Like not like the Buddha, no? Like he was on a quest to search, and then how to say, like after that he met most Venerable Assaji, who was Arahanta. Then, but after that also, it made him a Sotapanna, but it took him some time. This is the chief disciple, one of the chief disciples of the Buddha, like his right hand side, no? So then what to say about us, right? So if this, so please understand, all the obstacles, even the great teachers, they had gone through this pattern. So it's nothing strange to us. So usually the common things, the difficult wandering mind, the frustrations, you feel tired and you feel like letting go. You feel like, oh, I cannot do this. I have more important things, no? So it's because the mind in Paramattha, it's the same. No? In Paramattha, it's the same. So, but we have to understand, being a human, and it's like you climb up a rock. It's very easy to let go, no? Say very steep and very high rock, like a rock climber. No ropes, nothing, no? You just climb. So, but the bottom is very far down. But now we have climbed up so high. It's just like we are really near the peak. A little bit more effort, and if you jump up, you can reach the top. But if you let go, it seems easy, no? Letting go. But you will fall down, 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 down. Maybe you'll crash. And if you survive, you have to climb that rock again. So when you have the chance, why not lose a little bit more effort and do this? How to say, the leap of glory? Okay, because it's much more easier than falling right down and starting to climb even halfway. No, you have to climb up and do the same thing again someday. Why not do it in a time like this? Like when every resources are there, good spiritual friends are there, the Dhamma is still alive. Alive means like it's not buried, it doesn't die, but it's not buried or hidden. It's open still, but it won't be for long. So why not do it now? Okay. И мы, по сути, наше продвижение похоже на то, как будто мы карабкаемся на гору, скажем, да, с достаточно крутым склоном. Мы карабкаемся, да, нам тяжело и так далее, но и кажется, что вот отпустить, так сказать, вот скалу — это легко, но мы тогда упадем. Вот, и получится, что мы упали, и если даже мы не убьемся при этом, то нам придется заново опять карабкаться. То есть это вообще совершенно бессмысленно. То есть необходимо просто продолжать потихонечку свой путь. То есть путь одолевает тот, кто просто не сдается. Он просто продолжает идти хоть как, да. Вот я люблю вообще вот эту вот фразу, да, она очень такая правильная. То есть кто не может бежать к цели, пусть идет. Кто не может идти, пусть ползет, да. Кто не может даже ползти, пусть хотя бы ляжет в сторону цели. Вот, то есть это просто золотое правило. Хоть как, хоть угодно, хоть там тушкой, хоть чучелком, но нужно идти к пробуждению, к цели каким-либо бы то ни было образом, наполнять свой ум благими факторами. Это даст свои плоды рано или поздно. Неизбежно, абсолютно. Вот и все. Okay.
Okay. Next question. One moment. I cannot keep my attention on the breathing at all, especially in everyday life. Last time you talked about the practice of compassion, and I tried to repeat the word dukkha in my daily life, and remembering about suffering and compassion as continuously as possible. And also in my meditation, I repeat dukkha pamuchantu, imagining the spiritual friend. Pamuchantu. Muchantu, like free, free from suffering. Yeah. Dukkha And muchantu. if I say it to one person, pamuchatu, or how? Or Muchantu, no? Free from suffering. Okay. Oh, you can use it in your language, no problem. Okay. That's what I've been doing this whole week from the last Saturday. And the remembrance of dukkha gives me, oddly enough, joy and peace. And every little suffering in my life prompts me to be mindful. And I can remember this object almost constantly, continuously. So this means that this object is better for me, and I should work with this object, but not with breathing, or what? And now, please let me translate. На дыхании мое внимание совсем не держится, особенно в повседневной жизни. В прошлый раз вы рассказали о практике сострадания, и я попробовал повторять слово «дуkkha» в повседневной жизни, памятуя о страдании и о сострадании, а также в медитации я повторяю вот эти вот слова «дуkkha pamuchantu», «памучату», «памучату». This person is wrote like dukkha pamuchantu. Памучанту, Бханте говорит правильно, памучанту говорит. Представляя благого друга. Так я делал всю эту неделю. Памятование о дукхе вызывает у меня, как ни странно, радость и покой. Каждое маленькое страдание в жизни, да, побуждает меня к осознанности. Об этом объекте я могу помнить почти постоянно. То есть это означает, что мне лучше работать с этим объектом, а не с дыханием. So please tell, like, if it's working for you, please use it. If you feel more peaceful, more comfortable, it's not like a must. And in these times, nobody can say for exactly a person. They have to do it by trial and error. Because a Buddha can definitely do. They can see our past karma, the defilements we have. Even when a person who just walks to them, they know, it seems like, when they will become enlightened, when they will be totally free. Okay, so but even the most venerable Sariputta also couldn't do this. So for what to say about nowadays, no? So just if it's working for you, and use in especially the practice time, like if you have some time to sit and practice, use a person like who has some kind of suffering, mentally or physically. That is the way. Like they say, a person who is in suffering, not a person like who is like a lot of respect, not a person who is doing well off. That is for mudita, or sympathetic joy.
But for karuna, you take an individual, alive, definitely if possible from from the same gender, and who is in suffering. And what this person is saying is true, because karuna is a wholesome mind, kusala. In generally also we feel, no, if you see an animal or a human being or anything, no, if you see even a stray animal, no, you feel like giving some food or some keeping some water, no, or at least removing it from danger, no, or something like that. Even if you see an ant, you feel compassion, no, like an ant fallen in the water, you put either your hand or some stick or something and try to help it. Huh? That is also acts of kindness or compassion. So, but that is in the sensual manner, sensual thought process, kama vachara. But still it's wholesome. That's why we feel kind of like happy. Oh, I saved a life, no? It seems a tiny animal, but yet I saved it, right? So then when in practice, when you use this on a person who has suffering, the effect is different. Not that you're also caught up in the suffering, because you bring this mind again and again and again and again, just like the breathing. So then the main idea is to just see, just see whether you can, our teachers used to always ask, can you practice comfortably and peacefully? That is like a key point, one. And then the other thoughts not bothering you. Okay, use in your own language a short verse, and we don't go to like details of why this person is suffering or what is happening in their lives, nothing like that. That will be another wandering mind. We know this person is suffering, okay, we take this person as an object and then focus on, we already know the story and everything, no? So we don't have to think what will happen, all these make up stories, but then the mind tends to wander. So it specifically said, take a person who is suffering. Definitely, even if you take enlightened being, they could have physical problems, right? They will have physical suffering, no, for that matter. uh. So old age maybe, or some kind of sickness, no, they can have. So suffering part you can see everywhere almost. So it's not like you take the specific spiritual friend, take a person or even a spiritual friend who has suffering, but we focus on the suffering of this person, and then categorize this person as a being, a person who is suffering. Not like, oh, this is my spiritual friend, because then the mind can go in other direction. We focus because of this person is suffering, we take this suffering person. It could be your mother, father, or or your spiritual friend or teacher or anybody, but yet we are focusing on the suffering they have, and because of that suffering, this is a suffering person. So we take the suffering person, whoever it is. That is the object for proper loving kindness meditation. But other times, and you can use a short small verse in your language. For me also, like though the Pali is there, like when you tell it in our mother tongue, I feel it more. We say nidukke, like the word, because it's very short, not like dukkha munchantu, no, like very short, and I really feel it, no. And for me, like when I really felt the heart, like the heart becoming like heavy and like but then you go beyond that. It's not you are like caught up in that suffering also. You feel sorrow, sadness, or anything. But later it develops, and you can even get jhana even from this. 1, 2, 3, just like metta, first jhana, second jhana, third jhana. So you can use this to get access concentration, or even if you are very lucky, you can get absorption. It's like added bonus. So maybe your parami is this. You have been practicing maybe for eons of time, or even many lifespans. So if it happens like that, no problem. We just have to get to the concentration or chitta visuddhi, get
this problem out of our way of 5 hindrances and go to the next. So if it worked for you, and the other time use in your language even, no problem. Huh? But we don't like get caught up, or we are just using at a causal object to keep the mind sharp and focused, huh? Without bringing many more akusala. Okay. Мы сами, в общем-то, выбираем на самом деле объект для медитации, потому что, был Будда, который напрямую видел людей, напрямую видел их карму, мог там сразу сказать, какой объект нужен, но даже уже Сарипутта не мог так сделать, да, это его ближайший ученик. Поэтому мы сами должны понять, какой объект нам больше подходит, а понять это мы можем таким образом, что этот объект нас делает более мирными, более счастливыми, и мы меньше отвлекаемся с этим объектом. Вот это как бы признаки, что это, да, наш объект подходящий. Вот. Если говорить конкретно о сострадании как объекте медитации, то мы берем короткую какую-то фразу, вообще говоря, желательно, или, по крайней мере, можно на своем языке, потому что все-таки свой язык, он как-то более прямо воздействует на ум. Вот. И мы берем в качестве медитации, в качестве объекта медитации человека, который находится в страдании. То есть это не как в любящей доброте мы берем человека, который там нами уважаем, и там превосходных качеств и так далее, а мы именно берем того, кто страдает. Да, там тоже нашего пола там и так далее, но именно вот мы, может быть, даже и возьмем как бы вот духовного друга, да, но просто мы в этом случае будем просто фокусироваться на его страдании, потому что, даже очень такие продвинутые люди, даже араханты, они, в общем-то, имеют телесные какие-то страдания. То есть можно, в принципе, вот даже так, да, то есть, просто мы в этом случае фокусируемся на страдании. Вот. Далее, не надо углубляться в детали насчет страдания, да, почему он там страдает, какие у него там эти детали, подробности этого страдания, что у него там не так, и прочее, прочее. Не надо углубляться, это будет просто еще одним, как бы сказать, проявлением блуждания ума. Поэтому просто в целом мы направляем, то есть формулируя мысленно пожелания этому человеку быть свободным или освободиться от страдания. Вот. Это можно вообще упаковать в одно слово, если для вас нормально работает. То есть это тоже не вопрос, это все так индивидуально. Вообще, чем короче, тем лучше. Вот. И таким образом мы практикуем, и это может нас привести вплоть до джановых состояний, вплоть до третьей джаны. А дальше можно уже просто пересесть на другие объекты и двигаться как бы в более высокие или более глубокие состояния. Таким образом. So I just checked like the word is dukkha, not I also say, yeah, like dukkha munchatu, 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 munchatu. I'm just looking at it now also. Dukkha munchatu. But please, like we also use it in our language, and you can use it in the idea is to get that kind of mind. And whatever helps for that matter, we use it because we want a mind of karuna, compassion. So we take a person who is suffering. You can find plenty of people, no? Even
hospital or somebody you know, or any problem. No? It's easier than maybe like you find a person who have a lot of respect to, no? Because nowadays many with lot of suffering. So maybe millions and millions, right? So just take somebody, and then idea is we focus on this person, and just like metta meditation, we just keep on with our whole mind. We just look at this person in any language, or if you like the Pali word, dukkha, not munchantu. So you just keep reciting in the mind. So what happens is actually we keep this kind of mind reoccurring again, 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 again. Then actually, first we see this person like with the suffering, they have some physical suffering. Then maybe somebody with a broken arm, no? I'm just telling, no, like, or some kind of rash or anything, or you see them sad, no, and you know the reason, but at that time you don't check this, no. So, so definitely you don't see them happy and like jovial or anything, no. Usually when we think of a suffering being, they look sad, no, or like in pain or something like that. So we take this object, and then it brings a lot of the same kind of mind moments. So this is sensual realm compassion. Okay, sensual realm compassion. Then when you keep it reoccurring and occurring, actually what happens is you slowly don't allow the other thoughts to creep in. There's no space for that. Then actually what happens is it goes a level higher. Then the jhanic factors start working upon that. Then this, even the suffering being, just like metta meditation or Buddha Anusati or anything, it is just helping us in the initial stage. Then maybe this person's face or anything will look happier or brighter. We are not doing this on purpose. We are not, this person after I sent a lot of karuna, now is happy, not like that. It's not like a mind game we play, no? This automatically kinds of happen, and maybe this object we take can have like a lot of differences later on. Then maybe like the whole meditation object, just like the other meditations, can disappear, and something that happens in your mind can overtake it, which is quite good. That's why the experience when you discuss and see, it's better. So the idea is to this, then later, just like metta meditation or Buddha Anusati or any just like your Nanapana. After some stage, after some stage, it's not the breath we are focusing, but the breath is the one that helps you get there. If you take metta meditation, the person we have a lot of respect, it he or she helps, or that mental object helps us to come to some extent. But later on, the object disappears, and something else, which is proper, takes over. Then after those stages, or a little bit further, all meditations become kind of like similar. Before, the path they took and the object who took seems different, and the approaches. But later, it all becomes, that's why from metta meditation, you can go to first jhana, or access concentration, or absorption first jhana. Karuna, also you can go 1, 2, 3, the jhanas. Now, access concentration, then absorption. Mudita also can take you there. Anapana also can take you there. Asubha, anything can take you. Maybe if you talk about the first jhana, all these meditations can take you to first jhana. Okay? So, especially in the practice time, just take that person and just keep the mind on that. And then we keep the repetition process. That is to help the mind get strong and build up. But we don't go for details of that object. Why are they suffering? How to do? What to do? Or their arm is broken. Now, how is it now? Nothing like that. Okay?
idea is to build up the mind. Мгм. Ну вот, Бханте рассказал как бы процесс этой медитации. И вот что интересно, если вот сейчас вот эти вот инструкции послушать, то они, вообще-то говоря, уже не звучат так, как это там звучит, если почитать, скажем, там те же комментарии, да, типа трактата Висудимага. То есть это намного ближе к тому, о чем вот я говорил. То есть, смотрите, процесс какой. Мы берем объект, ну, допустим, вот этого человека, страдающего, да, мы держим его перед собой или ее и повторяем снова и снова вот эту фразу, да. То есть мы как бы ее вот возобновляем и возвращаемся вниманием именно к этой фразе и к этому образу. Постепенно это позволяет нам, во-первых, сначала почувствовать, собственно, сострадание, и, во-вторых, это убирает посторонние мысли. И, соответственно, проявляются джановые факторы. И вот этот образ человека, да, он в итоге ну, замещается определенным объектом, который дальше нас ведет к джанам. Да? И дальше объектом уже становится не образ, а вот этот вот объект, ну, так называемый нимитта, да. И это происходит при работе с любым объектом. Если мы берем дыхание, то тоже в какой-то момент уже нашим объектом становится не дыхание, а вот этот вот медитативный объект, который появляется, знак так называемый. И так далее. То есть каждый раз вот по одной и той же схеме развивается этот процесс. И в случае с состраданием это тоже самое. Я хочу сказать, что вот меня сегодня спрашивали, почему я так там, это вот там все как бы продолжаю с Бханте общаться и так далее, если я такое наговорил там. Я ничего не наговорил, на самом деле я, скорее всего, и допускаю, что, может быть, я чего-то не понимаю, не вполне понимаю в этой традиции, практике и так далее. Поэтому я буду продолжать, насколько это возможно, идти именно в ногу с инструкциями Бханте. Просто я хотел сказать, что само по себе вот это вот забвение, поглощение, оно мне не кажется здоровым и так далее. То есть не более того. Вот мы видим, да, вот просто очередной вопрос, как бы Бханте отвечает, и мы видим, что вообще вот инструкции, они выглядят очень даже, ну, релевантно, да, то есть очень здорово. Так что нет, ребята, надо оставаться пока с Бханте, никуда не покидать его. Окей. So in the other time, use a simple word just to keep. One is to, it's like damage control from the day-to-day activities and all these things we have to go through. It's like damage control. Other one is just to keep the concentration and mindfulness going. So actually, it's easier to practice when you are sitting and all. So, and if you can take a person who, if you feel like he's in a lot of suffering, then you feel it, and then the thoughts are more powerful. A person who, just taking a person who has a headache, or a person we see like, oh, this person is in a lot of suffering. Maybe a person in a hospital, no? You feel it more, right? So, especially as the meditation object, or because these meditations, especially the 4 Brahma Viharas, they start working when you take the external being. That is when it really starts working.
Even if we do to ourselves, it doesn't happen. So when you take an external being, a human being, and then focus on this person, all these things, it starts working. But other times we keep it a short version of it and then implement. So if like this person feels like more happy and peaceful, it's not like you are being happy because they are suffering, huh? Because you are generating these wholesome thoughts in you. And then Yeah. if you feel more comfortable, peaceful, even feeling like helping people more because of this compassion, these are very nice things. And even if you feel like lazy or tired or something, maybe tomorrow, you can feel the suffering, no? Then, oh my gosh, I also can fall into anytime this situation like this. Then I should do something about it. No, practice. Or I also, even the biggest goal, no, to get free from suffering, total suffering, no, everything. Then this person will be very motivated to even work towards enlightenment. It's not just like we call it samatha. This brings a lot of like sense of urgency also, because this person always focus on the suffering, no? And it's Yeah. not like a wicked plan to be happy because other people are suffering, no? It's not that. Because you really feel the compassion towards it, that brings you. Some people, when you see the suffering, they also feel sad or even expect the other people, no? If we are crying, you others also should cry. Or at a funeral, everybody should be sad. Or in Sri Lanka, we have something like everybody should cry, especially the closest people. Otherwise, they are considered as like a very, how to say, very gross, or like, how to say, insensitive. Or maybe they think, or maybe he really didn't like their parent or whoever passed away. But that is not the case, no? It doesn't mean like everybody should cry. Uh, uh, so maybe this person feels it, but doesn't have to cry. So some people who are very strong, they don't cry, or who are a lot of wisdom or something. Even in ancient days, they didn't cry. And some people are asking, why are you not crying? No, but because of the understand. But this is totally different. Like we are building the wholesome mind, and then in practice time, we are trying to elevate it more. This to help the jhanic factors come. So then, and the practice time, we just take a person maybe who we know who's going through a lot of suffering, but we take the same object, same person, sorry, huh? Same person, and just keep. We know the person is suffering and all these things. We just focus on that, and may he or she be free from suffering. May he or she be from. You do it a little bit for yourself, then focus fully on that person. Maybe you feel this person feel like more smiling, or like even you see, you don't plan, but you feel some places it say you see like this, but maybe you see this person cured or feeling happy or smiling or looking better, no? Uh, so, but it's so quite okay, it's your kusala mind that brings it up. But the idea is to have a mind that is not disturbed by the other thoughts or not distracted. That is the one that helps you go to higher mind states through karuna. So slowly work your way along that also. It's wonderful. You feel it's working and you feel happy. Anything. If you like, you can practice anapana. But if this is working, use this as your main meditation, and then slowly build it up. Then you feel more happy. You will feel more peaceful. Not only that, you will feel more compassionate even. And then later, just like metta, we break it up later, and then you can have the same kind of mind for a person whom you respect, a person whom is dear to you, a neutral person, even a person whom you don't like, who, who you dislike even. You can have the same compassion. Then you know, okay, the concentration is getting better. But later, just but initially focus on the same person,
and focus, 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 especially in the meditation time. And other time when you are doing it becomes a habitual pattern, which is very good. So same applies to any other meditation also. Мгм. Окей. В повседневной жизни мы берем какую-то короткую фразу, максимально короткую, и ее постоянно повторяем, как бы вращаем в уме. Это помогает нам поддерживать осознанность и постоянно возвращаться к соответствующей теме, как бы, да. Мы видим страдания, собственно, вокруг, да, постоянно, и в себе тоже. Это помогает нам. Ну, это становится тем фактором, который поддерживает нашу осознанность. Но кроме того, эта практика не только вот, помогает, собственно, как бы сострадание воспитать, но еще и помогает проникнуться чувством неотложности, да, вот то, что называется самвега. То есть это поскольку мы видим везде страдания и, ну, замечаем его, да, и понимаем, что это все вот просто постоянно присутствует в жизни, неизбежно, то у нас возникает вот такое чувство, что нужно практиковать больше и больше. Но это совсем не значит, то, что мы видим страдания, да, что мы будем там, именно постоянно ходить как бы убитые, грустные и прочее. Нет, совершенно нет. Это порождает именно спокойный, счастливый ум, как вот в вопросе и было сказано, да. То есть вот это признак того, что все идет хорошо. Мы со временем, ну, когда мы видим какого-то конкретного человека или существо, которое страдает, мы уже адресуем в повседневной жизни, имеется в виду, мы адресуем вот это пожелание быть свободным от страдания, от боли вот этому существу или человеку. Вот. Но это также не значит, что мы должны вот там плакать со всеми, да, кто сам страдает. То есть мы плачем с ними, да. Нет, мы взращиваем здоровый ум, да, наполненный благотворными факторами кусала. И поэтому он у нас именно парадоксальным немножко образом не несмотря или благодаря тому, что мы удерживаем ум на страдании, тем не менее он наполняется благотворными факторами, а это и радость, и счастье, и так далее. Да? То есть мы таким образом именно становимся способны помогать людям. То есть мы можем дарить им вот именно вот это счастье, радость и облегчать их страдания. Через какое-то время у нас действительно вот эта вот практика, она обретет силу, и мы таким образом сможем помогать другим людям. Но это как бы со временем, через какое-то время. А так вот, пока мы практикуем таким образом, мы берем такого человека, мы представляем его или ее, не углубляемся в детали, в медитации я имею в виду, повторяем вот эту вот фразу, да. Кстати, вот если кому интересна именно палийская версия, то Банда посмотрел все-таки, как это лучше на палийском языке звучит, то это будет дука мучату, да, то есть это Munchatu, му- munchatu, мунчату, да, munchatu, munchatu. мунчату, да. Вот, то есть это, ну, на палийском это вот как бы наиболее такая короткая фраза, но повторимся, что это можно и на своем языке повторять, и в этом абсолютно нет никакой проблемы. В палийском языке нет никакой необходимости. Вот. Главное, чтобы эта фраза вот была для вас значима, да, то есть она, ну, имела смысл таким образом. Мгм. Okay, so uh,
just like any other meditation, our idea is to get to the highest possible place this meditation can take us quickly, and then move on. Huh? Like we are trying to do this for ages, so just chitta visuddhi, to stop the five hindrances from disturbing the mind. So then we start practicing or going further on the path. Then that will bring more compassion, more wisdom, more understanding, can bring more and more you are free from the defilements or things like ego. So that's why person like Buddha, he has like how to say, limitless compassion. Even Arahanta, no, like it's lesser than the Buddha, but still they have a lot of compassion. No, for example, they say like Venerable, I think it was Venerable Sariputta or Mahakasyapa, no, like there was a person who had leprosy. This was a very poor person on this Mahakasyapa, right? So he was eating some kind of like I don't know, we call it like roti, you know, like it's made out of flour and it's like a with like some kind of bread, but harder, no. So um, so this and then Venerable Mahakasyapa really wanted to help this person, no, and it says like when this person was offered, he had already eaten part of it, and he didn't have anything else to offer, so he placed some of it or what was left of it on into his arms ball. And it says when he was putting that, one of his fingers, which was rotten, fell into that. So in the normal sense, everything will, all the food will be spoiled, no? If your rotten finger falling into the food and sometimes smelly and like, no, pus and all this. But with lot of compassion, because this person will think, oh my gosh, like now this venerable will throw it away. It says like Mahakasyapa venerable, he took that finger and placed it aside, and then and there, uh, it must have been some place he could eat, uh, but in front of this person, he ate it. So then it was for the idea of bringing a lot of merits for this person. So likewise, will also more higher we go in the mind, or not higher means like being free from more and more defilements, and further we go along the path, we'll feel more proper compassion also. Мы по мере того, как будем продвигаться по этому пути, в практике сострадания, мы будем совершенствоваться вообще в здоровом состоянии ума, да, и ну, таким как бы экстремальным, что ли, или пиковым состоянием, иллюстрацией такого пикового состояния может служить, например, история достопочтенного Махакассапы, который как-то шел за подаянием, то есть собирал подаяние, и один человек, прокаженный, ну, кто знает, кто не знает, вернее, проказа – это такое заболевание, при котором как бы человек гниет заживо, по сути, и у него отваливаются там конечность, пальцы и прочее. Вот. Так вот, там был прокаженный, который ел свою еду, и он, и Махакассапа, он шел, ну, у него была еще практика, он, как бы сказать, не выбирал, у кого брать пищу, то есть прямо вот как просто шел подряд, и кто давал, тот давал пищу. И вот, то есть такая аскетическая практика. И вот он, значит, проходил с чашей, и мимо этого человека тоже остановился. И этот человек ему положил еду в чашу. И вместе с едой, ну, часть еды вот из своей тарелки,
условно говоря. И вместе с этой едой туда, в тарелку Махакасапа, отвалился его палец. Ну, потому что вот, ну, проказа, да. Значит, ну, казалось бы, да, то есть еда испорчена, и тот человек, понятное дело, он, ну, очень, как бы, ну, для него это было тоже, для прокаженного человека, это тоже было, ну, такое переживание, ну, нехорошее, потому что, ну, как бы, ну, неудобно, и палец отвалился, да. Вот, и плюс, как бы пропало вот это подношение и так далее. И он хотел как лучше, а получилось как всегда, да. Вот. И Махакасапа из сострадания а, взял этот палец, убрал из тарелки, да, и эту еду съел прямо как бы вот на глазах у этого несчастного человека. И таким образом он как бы вот показал, что его подношение, его жертвование, оно не прошло даром, что оно ценно и так далее. То есть это был акт сострадания на самом деле. То есть, ну, часто это трактуют как такой акт такой полной невозмутимости и равнодушия ко всему мирскому, да, что ему было там пофиг, что это какой-то там гнилой палец и так далее. Ну, понятное дело, что у него было и равнодушие к мирскому, конечно же, но сам этот акт, он был актом сострадания. Вот, мы, в принципе, в пике можем прийти к такому состоянию, настолько невозмутимому, настолько безмятежному в сострадании, да, через сострадание. То есть это все настолько глубокие состояния. Мгм. So even Venerable Sariputta, no, like there was one time there was a very old person and he didn't have any relatives or any wealth or anything. And Lord Buddha asked, like, who would like to be the teacher and ordain this person? So it said like nobody accepted this person, and it seems like this person was not a good person when he was like able. But Venerable Sariputta had accepted. Then Lord Buddha had asked, like, why are you taking? He had told, like, one time he offered me some little food. In that gratitude, I would like to accept him. So, so these Arhantas and Lord Buddha, for sure, they show by example not only compassion, even gratitude. So when you are practicing this kind of practices, like not only you are more kind to the people around you or beings, and you are very, how to say, content, or you appreciate or grateful for the things you have, even life itself, or the health you have, the age you have, or even just like that lady, like what you did, you will be more kind. And only, not only that, just waking up in the morning, we don't know how many people in the world are dead, no? By that time, even small children, no? From sickness, age, disasters, anything. Every moment they say, like every second, somebody's passing away. So even to just to get up in the morning and be alive, it's a great thing. And if somebody does more, that is surely something. And if somebody does something wholesome, that's a great thing. So you feel like that naturally brings happiness to the mind. Not that we are building an ego or something, but just we are happy. We are happy to drink a little bit of water for that matter. Some people cannot even drink. They have throat cancer or something. They cannot even, not only other things, but they cannot even drink a little bit of water. Even a person who goes through operation, they are kept because they might throw up, no?
So they feel really thirsty, Even after the operation, they keep them without giving uh, from the mouth, to drink. But they feel even though the fluids are given, they are usually used to drinking water, So they are really thirsty. But for us, it's very simple thing. We just take it and drink it, So even those smallest thing, even the taste of water, there are so many people who don't have water and are suffering. They have to go to miles just to, but they dig a hole in the earth, and from the muddy water they collect into plastic cans or something. So we'll be very grateful for things we have, and you will be more and more kind. Yeah. And people like the Buddhas and the Arahants, they show it to the maximum level, expecting nothing. This person, like this elder person, it seems like he cannot give many things back, Huh? And many of them didn't want to accept him even. But even Lord Buddha, like Venerable uh, Bodhisattva, when he was able, he didn't treat anybody, He said, "Oh, I'm meditating, I cannot. I just started meditating. Now I'm meditating for such and such a time." So he always used to skip when somebody else was sick. So when he really got sick, nobody would like to volunteer or anything to help him, because he always used to avoid saying that he's meditating, So because meditation, but he just used it as an excuse. But Lord Buddha, he came and his whole body was covered, and even his clothing was stuck because of the pus of his wounds. So with his own hands, he cleaned him, changed. He was in his species, covered by, because nobody took care because of his conduct, before. Everybody just gave up on him. Uh, Then what happened? Buddha came and showed by example. uh, Not because only that, because he was very kind. So then he cleaned him, and not only that, he helped him to become free from suffering forever. He was enlightened, right? Mhm. Yeah. So we'll become more grateful and we'll become more kind also. Yeah. Even for people maybe who is coming to harm us or who cannot give anything back, doesn't matter. It's just our kindness or compassion, you may say. Мгм. И по мере этой практики мы также становимся, приобретаем, что ли, благодарность к тому, что мы имеем, благодарность к людям, которые нас окружают. То есть мы начинаем, ну, как бы ценить то, что мы имеем, да, потому что мы вот видим боль, и мы начинаем ценить то, что мы имеем, то, что имеют, то, что приносят в нашу жизнь другие люди, и в том числе, например, и а, если мы делаем что-то вот на пути, да, у нас не получается, но мы тем не менее начинаем вот относиться с благодарностью и состраданием к самим себе в том числе, да. А, Это, это наполняет как бы жизнь совсем другим смыслом, другой логикой даже, да. Мы начинаем чувствовать сострадание, благодарность, в том числе к тем, кто, может быть, по отношению к нам не очень а, там, хорош, да, хорошо себя ведет. А, Мы в качестве иллюстрации, опять же, сострадания можно вспомнить то, как Будда, сам Будда и как бы своими собственными руками ухаживал за больным монахом, который лежал в экскрементах, там, потому что там, ну, видимо, нечто вроде дизентерии или холера было, что ли, у него. Вот, то есть никто за ним не хотел ухаживать, он там лежал один, а Будда сам пришел и, значит,
помыл его, сменил одежду и так далее. Вот. Именно в силу того, что у Будды тоже было совершенное безграничное сострадание. Вот мы к этому идем, в принципе, через такую практику. Мгм. So even nowadays we see, sometimes videos like people who are trying to save, not for the video, not for popularity or anything. These are some people you can see, they are fake, but some people you just see like saving a deer who's stuck in mud. Even the antlers or the horns, if it struck, it can hurt or kill the person, or get stuck in the ice or mud or any some place like that. But they put their life aside. uh, some people might think, oh, if this animal dies, we can eat it, oh good, but no, they try to save. And some old videos I saw, like maybe in the Second World War and all, like you see, like some people who were captured, people who came to do very horrible things, or either they did, but you can see some others and all even giving them food. They are like captured and they are taken, but you see these ladies and all, they give them even also food. But that's not an easy thing to do, right? Uh, Even if they came to do, or if they already did even the worst of horrible thing, if a person can change their mind and try to be kind to this person, that is like a very high level, because we are human, that is what we are. uh, Not like this is a great stage of showing humanity. Animals, like when some animal come to attack, they also attack, but we are human beings. This is our true nature. So even if a person comes to harm a person, it can happen. It could be your neighbor, it could be or even a person in your family itself. But if you know, and if you can still be kind, maybe a person who's abusive, husband or wife or anybody, for that matter. But still, if you can be kind, uh, that that takes you to a very high level, and that is real practical karuna, really practical. Maybe they're not meditating or anything, but that is original and very practical karuna. Мгм. И настоящая коруна, она выглядит таким образом, что мы становимся как бы способны проявлять милосердие даже к тем, кто нам угрожает, да, мы видим там примеры, когда люди, скажем, спасают там каких-то диких животных, которые застряли где-нибудь там в грязи, там, во льду или там в колодце, хотя несмотря на то, что эти дикие животные могут сами-то вообще их покусать, да, или когда какие-то там люди там м, а, которые причиняют боль другим людям, да, то те люди, которым причиняют боль, они помогают тем, кто им причиняет боль, да, то есть это высочайшая штука, то есть это уже признак того, что, ну, то есть, вернее, так, проявление настоящей человечности, того, чего нет, не бывает в животном мире, скажем, да, то есть если кто-то атакует или опасен для животного, то животное само атакует или убегает, да, но так, чтобы оно помогало такому существу, это уже не бывает, это уже только человек может, ну или там выше. То есть это ну, совершенно невероятная высота. Это вот настоящая практика сострадания, настоящее то, как по-настоящему на практике выглядит сострадание. Мгм. So this could be your boss, who is really demanding at workplace. This could be your annoying parents, who are maybe old now and still complaining and then bothering, or
Maybe they didn't treat you right when you were small, but or maybe one of your siblings, no, who bullied you when you were small, huh? Or somebody who stopped your progress. But the best part is, you will know that they are suffering more, and then you will have more compassion also. So the idea, the thing, not the idea. What happens is, these people will be very good in Dhamma also. This can happen in other this will happen in other meditations also. It's not just okay, you watch the breath and go to jhana. Not like that. It is a journey and a learning process. Okay, if you take the topic of karuna, maybe this person hurt you or like troubled you or any, uh, or you feel very bad when you even remember them. But when you know they are suffering, or if they were not suffering, they would not do this, no? Huh? So what happens is, like, you will have more compassion, and sometimes you can forgive and forget even, and even you can even take care of them or help them, which you, and or you can know things like karma, uh, and then the understand, and that will bring more compassion. Even a person who didn't take care of you right, or maybe it's one of your parents, no, but now you know, okay, this is my, you have a big understanding about life, and then okay, past is past, or maybe this was my karma. uh, so but I bring better karma, or I take care of them, no. So that is a huge thing in life also. It's not just you sit and meditate and okay, this happens. No, it's the life changer. So this uh, can or will happen in other meditations also. Мгм. It's a very when the mind is elevated, and that naturally affects to our lives also. That is Мгм. true. More and more we get closer and closer to true compassion, true loving kindness, true empathetic joy. Uh, so true upek or true wisdom for that. Мгм. И также там, если мы возьмем такие ситуации, когда есть там какой-нибудь сердитый начальник, который нас достает на работе, да, или там престарелый родитель, который все время нудит о чем-нибудь там и там нас шпыняет так или иначе, или, скажем, там какой-нибудь там брат или сестра, которые нас в детстве угнетали, вот, то мы сейчас, практикуя сострадание, карму, мы видим это все уже по-другому совсем. Мы видим, что эти люди страдают, мы видим их боль и видим, что они так поступали именно потому, что у них внутри боль, у них внутри страдания. И мы становимся способны их простить, и мы становимся способны отпустить вот это прошлое, которое на нас давит. Таким образом, мы еще и с психологическими проблемами расстаемся в итоге, и мы приобретаем особое глубокое понимание жизни, мудрость, да, соответственно, приобретаем способность сорадоваться, приобретаем способность к любящей доброте, приобретаем способность к равностности, то есть к тому, чтобы то есть, как это вот говорится, смотреть на жизнь нелицеприятно, да, это вот старый термин, сейчас это обычно трактуется как типа нелицеприятно, значит, неприятно, но изначально это имелось в виду равностно, то есть не так, что у тебя какое-то лицо приятное, и ты там ему предпочтение отдаешь, а другое там неприятное. То есть нелицеприятное, значит, равностно. То есть ты начинаешь смотреть на людей нелицеприятно, то есть равностно. Каждый человек достоин сострадания, каждый человек страдает, каждый человек стремится к счастью, стремится освободиться от боли. И вы начинаете смотреть на жизнь вот под таким углом.
И это совсем, совершенно меняет все. Это совершенно другой взгляд на жизнь. Мгм. Maybe it's your child who doesn't listen to you, no? Who is like an adult or like a teenager now. They do what they want, no? But you have still compassion. You have still karuna, kindness, and then you keep your heart open for them. So at some point they may or they may not, but still your heart door is open. So that in another way, you're always in the safe side. You are in the wholesome side, the pure side. Because all these grudges and all these things makes the mind very unwholesome, full of akusala. So this is a huge thing, just like other meditation, to clear and cleanse and purify the mind. Или, например, это может быть ребенок, да, ваш ребенок, который там капризничает или плохо себя ведет, но вы понимаете, видите, что, то есть вместо того, чтобы гневаться там или еще что-то, вы видите, что у него тоже, его толкает к такому поведению тоже какая-то боль, какое-то страдание, что-то, ну, какие-то нездоровые состояния ума, и вы вместо того, чтобы гневаться, испытываете к нему сострадание, и таким образом ваш ум очищается ну, не загрязняется вот этими вот эпизодами гнева там, и таких нездоровых состояний, а наоборот наполняется здоровыми состояниями. То есть все это вас еще больше приводит к вот, все более здоровому уму. Мгм. Okay. Мгм. Okay. The next question. Okay. Is it possible to create negative karma in a dream when we are dreaming, sleeping? For example, if a subconscious desire or intention appears in a dream when I'm sleeping, which is hidden or suppressed in everyday life, how to work with dreams after waking up. When I wake up, how to work with dreams so as not to get involved in such kind of situations and experience. And let me translate. Sure. Вопрос такой: можно ли во сне создать неблагую карму? Например, если во сне появляется какое-то подсознательное желание или намерение, которое скрыто или подавлено в повседневной жизни, как работать с нами после пробуждения, чтобы не вовлекаться в них? Мгм. So please still in the dream state, it's like like we are thinking now. The mind doesn't stop though the body is trying to rest. Huh? That's why some people see nightmares or think of what they did in the daytime. Huh? Or sometimes you think of like the results of it. No? If you're thinking something how to do this, in the morning you get a result. No? Because the mind for like 5 hours, 8 hours, or any amount you sleep, it's consistently working on this. So the danger is like especially like this person asked already the akusala karma. So when you are awake in daytime and all, even if akusala mind happens, we can quickly see this and then at least try to stop it at some point. But in the dream, all these filters and the boundaries and everything is not present. Like a person who is drunk, no? Like they in stuff that they hide and all or don't like to tell in the daytime or action, they come out. Their boundaries or the filters or the boundaries and all, they all, or the limitations they put when they're sober are not present.
So actually the sleep we are usually doing is called a sleep of defilements, keles nida, sleep of defilements. Huh? So we sometimes go and we can sometimes do the most horrible things we would never imagine doing or not even thinking of doing when we are awake. Maybe you see, like you see some, you can killing somebody who's in daytime you are really angry with this person, but you would not dare to do. Huh? But in the dream you're out of control and you just do something like hitting this person and you see this person dying or something. Huh? But the most danger is just by thinking also karma is born. Huh? And usually it's not like what can I do after, because it's already made. No, it's not like not so dangerous like you really do it, but in verbal action or physical actions, no, or really you commit the crime. But some kind of like akusala karma can be, what if you die in that moment in your sleep? Huh? Then where you will end up, right? So yeah, one thing we can do soon as you get up, you think of, you change that thought pattern, and but the akusala is already done. For it to not to go further and further, we generate uh, the opposite karma of what we remembered or imagined. But many dreams we don't even imagine. We cannot, sorry, not imagine, we cannot remember even. It's not that no thoughts are brought up, but it's working, but we don't remember. Very prominent or significant things we remember, especially in our dream. So best thing, that's why meditation can help so much. For example, you see you're doing some horrible thing to somebody else. Huh? You can build something like metta or something and focus on this person and bring a whole new good karma stream. Okay, you feel like you are going and hitting this person or doing some huge harm to this person. Then soon as you understand this and wake up, because this question was like that, no? Huh? So in the morning, if you do practice metta or somebody especially focusing on this person, you can change that karmic pattern, or you can build a new pattern actually, and change that pattern from further escalating, uh, because that karma is already done. And the best thing is use the meditation object when going into sleep. Then what happens is, even in your sleep, uh, then this starts working inside. So actually it will be like auto process of meditation inside. For example, just use something like loving kindness, or uh, people, or we also used to do like even breathing. Even the sleepy moments, you go into sleep with the breathing, and then soon as you wake up, also you start waking up with this. And even the dreams sometimes they are like you see meditating or some doing some good things, so they also start changing. And then in your dream also, it's like this day-to-day life. You, if you, even if you see like you trying to do something, or another version of you or somebody comes and says, no, 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 don't do this, don't do this, this is not good, this is not wholesome. Or do this. There's a mind conversation going inside also. Just like we are thinking now, oh, I should not think like this, I should not do like this, no? We bring mindfulness there, right? Uh, so likewise, it starts acting in your dream also. So best thing is put a input while you go to sleep. Then it starts building inside. So it's like automatic processes. You are giving the body the rest. Huh? And not only that, you put a meditation object or something which is simple, but yet it starts working in your mind. It's a kind of like automatic process, no? Which is not automatic, but it's like that you just put it in and you go to sleep. Then later on it starts working, and maybe you'll start dreaming also about it, because it's the same thinking process, and you start waking up also with it.
and definitely you'll get a much better rest than waking up with a nightmare. Or you sleep many hours, but you feel very tired or exhausted. That's because the thought process is happening inside. Okay. Мгм. Значит, наш ум ночью не останавливается, да, во сне. Именно поэтому там некоторые люди, бывает, допустим, утром вдруг находят решение той проблемы, которую долго не могли решить. То есть их ум просто вот ночью работал над этой проблемой. Ам, Мы можем, вот когда бодрствуем, мы можем видеть, что у нас там какие-то нездоровые состояния появляются, да, то есть мы хотя бы это видим, а во сне мы не можем видеть, что у нас там наступает какое-то нехорошее состояние, да, то есть это очень похоже на то, как будто мы пьяны, да, то есть это своего рода опьянение, вот, и поэтому мы во сне можем делать какие-то вещи, которые никогда бы не сделали в бодрствовании, в бодрствующем состоянии, но тем не менее, вот, значит, нам снится, что мы там убиваем кого-то или еще что-то такое нехорошее делаем там. Вот. Но тем не менее, это своего рода тоже дурная карма. Это действие именно дурное, это так называемые сонные помрачения. И почему это дурное? Потому что вот представьте, что вам снится там сон, что вы кого-то убиваете, да, и вы в этот момент умрете. И вы умрете, убивая кого-то. И это приведет вас к весьма нехорошему перерождению, по крайней мере, на какое-то время. Пусть это будет не прям вот совсем уж дурная карма, но тем не менее. То есть это все-таки дурная карма. А, И она как бы сделана, она не под нашим контролем, потому что мы как будто бы пьяны, да. Вот. А, Это что делать, да, вот когда мы просыпаемся? Необходимо вот изменить вот этот паттерн, вот эту вот модель поведения, которая была реализована в сновидении, через противоположное. То есть если мы кого-то убили там во сне, то необходимо попрактиковать хорошенько, скажем, любящую доброту или тоже сострадание. А, То есть мы как бы переламываем вот этот паттерн, вот это поведение, мы его меняем, мы его заменяем на противоположное. И постепенно это начинает работать даже во сне. И мы уже во сне не совершаем таких действий. Кроме того, очень важно, вот как там последний момент перед смертью важен, да, точно так же очень важен последний момент перед засыпанием. То есть очень желательно перед сном практиковать, взять свой объект медитации и в нем с ним пребывать, пока не заснем. И это поможет нам иметь благотворное состояние в сновидении, лучше высыпаться, не видеть кошмаров. И после пробуждения наш объект опять появится перед нами быстро. Да, то есть такое, с чем ты заснул, с тем ты и проснулся. Вот такое небольшое правило. И, ну, в любом случае, при пробуждении тоже надо стараться как можно быстрее вернуться к объекту. То есть вот это вот вас будет как бы охранять, да, вот дурной кармы в сновидениях. Мгм. So please tell, like, even if person dies in sleep, he or she will be born uh, again. Hello. Мгм. Uh, Я. Yeah. so uh, then so that's why it says, like, even the
like Buddhas and the Arahants, they take a body rest, but they are very mindful, even what we call the sleep. It's not the sleep normal person takes. Like they are mindful, but they give the body a full rest. They don't need so much time also. And that's why they say like sometimes some people interpret as Arahantas never sleep. But they do take body rest, it said. Buddha also take, but it was like less than 2 hours. Uh, So, and they don't get caught up in the uh, defilement sleep. A normal person would sleep. They have mindfulness there. For a normal person, a normal means like uh, Puttu Janana. So they think the sleep of defilement is the one they need. Even many places they say there's no science or anything, and without that they are so used to that from childhood. They feel very tired, no? Or they call it sleep deprivation. But what happens is sometimes even if you sleep for hours on, you don't get that rest. No? So say like some person, like this is a good example. They drink, they pass out, but next day they have a hangover, right? So if they slept very well and all this, it should go, no? They cannot have a hangover and the next day also, no? And they use something else also to fall like kind of like a deep sleep. No, they don't know. Some people just fall on the street and sleep, right? So then they should sleep better, no? But it's not the case. Because we are used to and all, we need some kind of sleep. No? But people like the Buddhas and the Arahants, which are this is the place we want to go, no? Huh? They take a body rest, but it's still very mindful. It doesn't get caught up. Maybe Sotapan and these noble people, they have their extents, no? But not as totally as Arahanta or like a Buddha for them. So they are mindful. They don't just jump into and then let the mind do anything but it wants. Because their mind is always in Kusala, no? So they can rest better. Окей. Если у обычного человека как бы помрачения никогда не спят, да, и они проявляются, как только контроль ослабевает, поэтому для него вот это опасное состояние. Кроме того, он вынужден, обычный человек вынужден спать достаточно долго, потому что там, ну, много всего происходит, и в том числе вот такого утомительного, энергозатратного, то у арахантов, и тем более у Будды, у них, поскольку уже нет загрязнений, они, во-первых, спят очень мало, а во-вторых, они не спят. Да? То есть то, что у них происходит, это они дают отдых телу, да? Ну, там, может быть, там часа на 2 в день, и при этом их сознание продолжает бодрствовать, то есть они не спят. Вот. Таким образом, то есть у них вообще нет такой опасности, что там, значит, они заснут, у них будет какая-то дурная карма во сне, и они, значит, умрут в этот момент, переродятся в каком-то дурном месте. Вот, то есть это уже исключено. Хотя, конечно, такая опасность, она уже и на более ранних стадиях пробуждения исчезает. Собственно, и сотапана уже не может свалиться в дурные миры, да. То есть это означает, что это я уже от себя как бы рассуждаю, что у сотапаны тоже уже во сне не может возникать дурных каких-то состояний. Finally, like there was one time, no, there was a path that cattle had gone.
And then there were even the hoof marks, no? It was very rugged patch of land. Then Buddha just put his two robes, like the double robe. He laid it and he slept. In the morning, a young prince came, no? And he saw and asked, Venerable, where did you sleep last night, no? And Buddha said, he was here. And he asked, did you sleep? Well, how can a person sleep here, no? Because of the cattle had gone and all this, it's not even smooth, no? Like very rugged, and just this is just to some fabric. No sleeping bag, no mattress, nothing. Not even a tent, right? Yeah? So then yes, young prince, I slept very well. He asked the prince, like, did you sleep very well? This was one who had all the luxuries, no? Like a suite room or something, no? Like the highest hotel in nowadays, no? A luxury room, no? Or then with all the cushions and everything, even whoever he want to have, no? Beside him to sleep, no? So anyhow, but he said, no, I did sleep very well. So Buddha said, like a person who is free from uh, lobha, dosa, moha, they even sleep well. И Бханте рассказывает, значит, такую историю из текстов, что Будда как-то раз, ну, вот его застала, так сказать, ночь в таком месте, где была только земля, без всякой травы, вытоптанная полностью, значит, коровами, скотом. И причем не просто вытоптанная, а там как бы была грязь такая, застывшая, да, со следами коров. И поэтому это была такая поверхность, она очень изрытая вот этими вот, ну, ногами коров, да, то есть она вообще была неровная. И Будда постелил просто на вот эту землю свою верхнюю одежду, две там покрывалки, вот, и, значит, лег на них и вот предпринял отдых на них, на этой земле и на вот этих вот двух покрывалах. И потом утром, значит, к нему с визитом приехал принц местный, и он спросил, как ты, как отдохнул, хорошо? Он говорит, да, я прекрасно отдохнул. Где ты отдыхал? Он говорит, вот здесь прям вот постелил и отдохнул. Вот, а принц, и он, значит, Будда в ответ спрашивает, а ты как отдохнул? И тот говорит, да я что-то вообще не спал всю ночь, и как-то вообще было мне нехорошо, я не по себе ворочался, и в общем, весь разбитый какой-то с утра. Вот, и, то есть, а он спал на шикарной кровати, да, понятно, принц, прочее. То есть тот спал на изрытой земле на двух простынках, понимаешь, а тот, ну, как спал, ну, как Будды, да, как бы спят, отдыхал, и он хорошо отдохнул. А принц на вот этих вот роскошной кровати, значит, он не отдохнул. Вот, и Будда сказал, что если ум полон гнева, там, ненависти и заблуждений, то человек не может хорошо отдохнуть таким образом. Okay. And the last question is about the element meditation. The question is like this. Not so long ago, Bhante Metтой explained meditation on the four elements:
but in detail, he explained how to observe only one characteristic, pushing, the pushing characteristic. However, pushing can be felt as a physical sensation in our body. But for example, roughness, how can you really feel roughness if you do not run your hand over a certain part of the body? Or say clutchness in water element, like when it's Cohesion. yeah, Cohesion. cohesion, yeah, right. In the water element, it is absolutely not clear how to feel it, how to perceive it. If possible, it would be good if Bhante would explain how to feel such kind of characteristics and so on. Let me translate this question. Sure. Это вопрос о медитации на элементах. Вопрос звучит так. Не так давно Бханте Меттой объяснял медитацию на 4 элементах, но подробно он объяснил, как наблюдать только одну характеристику толкания. Да? Это характеристика, относящаяся к элементу ветра. Но толкание может ощутить, то есть можно ощутить как физическое ощущение в теле. А вот, например, шершавость, как ее вообще можно ощутить, если не проводить рукой, да, по телу? Или, например, сцепление. Это характеристика элемента воды. Как мы ее вообще можем ощутить? Было бы хорошо, если Бханте объяснил, как вообще вот ощущать, чувствовать такие вещи. Мгм. So please tell Oleg, like there are 12 characteristics. Мгм. 12. Huh? Мгм. So 6 for please. То есть есть 12 характеристик элементов, да, то есть суммарно. Мгм. 6 for earth element, Мгм. 2 for earth, wind, water, fire, no? Let's go to according to order. Patavi, Apo. Apo is water. So Мгм. water or water element has 2. Мгм. Tejo is fire element. It has 2. And Мгм. then Vayo is air element. It has 2. So Мгм. altogether 6 and 2 each, 3 it makes 12. Мгм. Okay. Мгм. То есть 12 характеристик элементов, 6 характеристик у элемента Земли, 2 характеристики у элемента воды, 2 характеристики у элемента огня и 2 характеристики у элемента воздуха, да, или ветра. Мгм. How strange, we talk this in daytime also, the discussion. Мгм. Same way. Like we talked about this with a person, and this, though there are 12 characteristics, these are about the 4 elements. So the 4 elements are with our body everywhere. Everywhere. Wherever materiality is there, mentally no. But wherever, so from the top of our head to our feet or the toes of the feet, no, there is material. Not only that, everywhere around us, except the things like that has the mind, everything, no, everything that, even the table or the chair or no, even the clothes and everything which is not associated with the mind also has the 4 elements. So even the beings who have a mind also, who are called beings, they also have the 4 elements. So 4 elements is everywhere. And definitely everywhere, inside, out, fluid ones, the air ones, or the solid ones, whichever parts, they have all 4 elements.
Okay, so because of this reason, you can find it anywhere, any place, anytime, any area. Мгм. Okay. Итак, итак, у нас есть материя, да, и материя в каждой своей точке имеет все 4 элемента. Вот все вот эти 4 элемента — земля, вода, огонь, воздух — имеются в каждой точке материи. В любой, если это твердая материя, там какая бы ты ни была твердая, там все равно есть элемент воды. Еще раз, вода — это не вода в химическом смысле, не H2O, а именно сочетание вот соответствующих характеристик. То есть эти характеристики все равно имеют место и вне нашего тела, и внутри нашего тела. И мы можем их найти в каждой точке. Мгм. So since we've been practicing anapana, those kind of meditations for a long time, so the teachers ask you to focus on the air element, and the air element has pushing and like bloating, no, expanding. Мгм. Мгм. So then the pushing, because we see the breath, no, it's a pushing in, pushing out, no, so it's easier to recognize. But that also they say like focus on the area like the middle part of the head. Okay. Мгм. But the air element is everywhere. So what this person says is so true. Like a sensation, no, you can feel it's in the blood, no, the blood is pushing, or something like urine for that matter. You feel your heart pushing, your abdomen pushing, huh? Even your muscles, and that's why you can walk even. Huh? So all you know, this pushing factor is everywhere. So you can get to know it from any place or anywhere. So it's not just the breathing, not just the top of the head. Later we use one place. If they say if you don't feel it properly, use the abdomen, because abdomen is a place like you feel the pushing a lot. You feel the expansion and the contraction of the abdomen muscles. So that is a pushing. The heartbeat is a pushing. Uh, the heart is working, or you feel the pulse, no, for that matter. This is also pushing. The blood is pushing. The saliva in your throat is pushing. When you eat some food, it's pushing downward. Your bowels are pushing. When you go to the toilet, you will see the that is also pushing. No, we also put some effort. Also, that's also pushing. When you go, no, so urine or anything of sweat, also, no, anything. So for your organs also to work, they also need some kind of pushing. The circulation of all the things need pushing, blood circulation for that matter, or how the materiality is born, no, how the body parts come up, or the energy transmission or anything. So every place, every inch or every millimeter of your body has this characteristic of pushing in it. Мгм. So what we do, we'll come to that roughness part, but is because we talked about this pushing thing. So we take a prominent place. This is like our sample or example. We use that. So okay, if you don't feel it in the top of it, no problem. The teachers also say, why don't you focus in some place you can feel it prominently. Then use this as your sample. Whenever you forget it, you come to that place and get to know it again. Get the experience of it. Then you could start from the top of the head. We'll come to the roughness thing later on, okay? But so all of these are done like that. You come and then you stay there. Definitely there's earth air element here, right? So you tend to feel the pushing inside. It could be known as a sensation, no problem. But you just have to know uh, and experience the pushing characteristic only. It doesn't matter how it appears. Maybe you feel the heartbeat, but no, we just focus on the pushing, the characteristic of it. That's the idea. Then through that, the idea is to get to know the air element.
because these things exist, you get idea. It's not just where we say, oh, their element is inside us. Then you should be able to experience, right? It's not just mere words. So what we do is, through the understanding of the characteristic, we understand the element. So this is just one of two from the air element. Right? So he asked, finish this long. No? Yeah. И обычно, когда начинают, значит, вот эту практику, человеку дают инструкцию наблюдать одну из характеристик, из двух характеристик элемента воздуха, да, а именно толкание. То есть у воздуха две характеристики – это толкание и расширение. Значит, толкание мы можем почувствовать в любом месте. То есть кровь толкает сосуды, вены, там, и артерии и прочее, пульс, то есть, да, сердце бьется, мы глотаем что-то, это тоже толкание, мы дышим, живот движется, толкание, мы идем, там, значит, земля давит, толкание, там мышцы работают, толкание. То есть мы учимся вот именно эту характеристику ощущать в любой точке. Каким образом? Мы берем некое место, как бы это назвать, место сравнения, что ли, или сравнительное место, эталонное место, да, в котором идеально чувствуется толкание. Ну, там у кого как, там это бывает часто на голове, там в центре лба, например, эти ощущения давления такое у человека есть, или там на макушке, скажем, где-нибудь. И вот, значит, мы сначала на этом месте какое-то время пребываем, смотрим, ощущаем вот это толкание. То есть это не должно быть идеей, а именно опытом, чувством. Мы должны это переживать. И, значит, мы пребываем какое-то время на этом месте, а дальше начинаем как бы вниманием двигаться в другие области и там тоже ощущать вот это вот толкание. И таким образом мы проходим по телу, ну, сначала там по тем местам, где это более отчетливо чувствуется, а потом и вообще все точки тела проходим вниманием, и там, значит, смотрим, видим это самое толкание, да, к там другим характеристикам. Сейчас Банда перейдет, пока вот он, значит, про толкание сказал, говорит. Окей. So please tell, like this is because it is an easy way to approach these things. That's why we are taught about pushing. But anybody can start from any of these characteristics. Okay? So that gives a way. Please, yeah. То есть мы начинаем с толкания просто потому, что это самый, ну, просто опыт показывает, что это самый простой путь. Но вообще говоря, можно начать с любой другой характеристики, то есть здесь нет никакого такого железного правила. But even if we start with pushing, the teachers are very, how to say, strict to go according to Buddha's teaching, because though pushing is a characteristic of air element, right? So in Buddha's teaching, it says earth element first. Patavi, Apo, then water element, Tejo is fire element, then finally, so even if you do all 12, they ask you to again do earth element, then accord exactly as like Patavi, Apo, Tejo, Vayu. Like earth element, but Apo is water element, Tejo is a fire element. So, and then finally, so even if you start with pushing and then get to know all 12, they don't go beyond Buddha's teaching. This was an easy access point because we practice Anapana and go like that, right? So then
they are really strict on that, and they don't want to change anything or do anything. So they again ask you to, but at that time the mind is easy, you can focus because you have already practiced these things. But they ask you to come to earth element according to the teaching of the Buddha. Exactly according. But because it was an easy access point only, they bring this first, because we practice anapana and then do, if needed, do the other things. And then a person has this idea. But a person can practice from any of these four, or 12 for that matter, characteristics. From the 4 elements, they can take any one of the 12 and practice. Start practicing. Вот и вот это, значит, характеристика толкания, она хороша именно как вход в практику, потому что она, ну, как правило, чувствуется легче всего. Но потом, когда человек освоил толкание, характеристику толкания, его просят начинать с элемента Земли. То есть в суттах порядок все-таки перечисления сутт, он такой, что сначала идет земля, потом вода, потом воздух, огонь, потом воздух. Вот, то есть в таком порядке. И, то есть мы вошли на характеристики толкания, а после этого мы начинаем вот с самого начала, по порядку все характеристики идти, начиная с земли, как написано в суттах. So this person was talking about roughness, no? Roughness. So he or she can start from that even. It's not only you have to touch your head just to feel the bristles of your head, no? Or if it's a male, to find the beard, no? You can just rub your tongue along your teeth for the very simple, no? Then you feel roughness, no? Even maybe your arm. It's comparison. It's comparison we use. Okay? And then very simple, no? Anybody can do. Nobody has to see even, no? You can just rub the lower part of your tongue on the edges of the teeth. Then you feel roughness, no? Now also we can do, right? Yeah, just do. Very simple, right? Then we use this as our example. And then if you forget it or forget the experience, you just can do this. You don't have to always take your arm and rub, no? This is one way, but you can use a very more simpler method. Then what happens is you use this as the sample, and then because if roughness is one characteristic of earth element, sometimes it's easier to know for a person who's directly starting from that things like the characteristics of the earth element, because they are kind of like rough, no? And kind of like, but it has not only the roughness, it has the smooth opposite also of that. For example, if you rub, I'm just telling, if you rub along your teeth, you feel the roughness. Maybe just the lip or inside of the mouth, it will be more smoother. No, even your teeth itself, the top edge is more rougher. Then maybe if you just rub it around the lower part of the tooth, it's smooth. No? It's like polished. No, our teeth are like, but the top edge is sharp. No, the edges of the teeth are sharp or rough. No, so if you just use that small example within the tooth or the teeth itself, you can find roughness and smoothness both, which are the opposites. But comparison. Comparison. Maybe some part of inside your mouth it's more smoother than the tooth. So it's comparison, but they still exist. So we use this as the sample and then go to the top of the head. If you forget it, come to that prominent place. If it was pushing, you use either here or the chest or the stomach or the center of the head. It doesn't matter. Just to get the experience or use it as a sample.
if you forget it, you come to that place and stay there for a while and get the feeling again, or do that thing you felt. For example, just rub it the lower part of the tongue along the teeth, not to hurt yourself, but just to get the feeling of it. Then you know what roughness is. Then you can go to the top of it and see whether you feel it there. Because it should be there, right? Because the earth element is present, no? The skull has it, no? No, it should be, the skin has it, the hair has it, no? So likewise, you use the prominent place, and you use it as an example, and then it's like you take a sample, like these ladies do, no? They take a small sample, or they, even though in some places they see sample of food, no? So they give you sample, no? Then you know the taste of it. Or these ladies, they take this piece of fabric and say, I want this color, I want this fabric, no? They take a sample, no? They don't take the whole thing, no? Then they compare this and see, oh, okay, this is the same. Likewise, we put and slowly take it into different, because earth element is everywhere, fire element is everywhere, water element is everywhere, no? So it should be there. Because it cannot be, no one, all four work together, no? And you do this with no hands, right? Yeah, Just surely. by your attention. Yeah. The later part, but if you really want to feel the roughness, you can use it and see. You can just rub it and see. Just to get the feeling of it. Then after, you don't have to do that all the time. You just, if you need to get it again, you can do, but even other places has it. Okay? И, значит, когда мы переходим к элементу Земли, или если мы начали прямо с него, то мы, ну, как правило, начинаем с характеристики шершавости, да, вот. Ну, или как это можно еще перевести, грубость, что ли, поверхность, грубая поверхность какая-то такая, ну, шершавая. Вот. И мы точно так же берем какой-то пример, в качестве примера какое-то место. Например, если зубами, вернее, языком провести по зубам, по внутренней, по краю стороне, то можно, или по краю зубов, по режущей, так сказать, кромке, то мы можем почувствовать вот эту характеристику такой вот шершавости, ну, не знаю, как это еще перевести, ну, вот, будем называть это шершавостью. Шершавость, она также, вот если мы проведем по там, голове, которая была побрита, но не только что, а вот некоторое время назад, да, это вот щетина или щетина на щеках, вот, шершавость ощущается. Но реально она есть везде, в каждой точке. И просто в разной степени. И мы можем все равно ее почувствовать в любой точке. И мы после того, как вот почувствовали в месте, которое нам служит примером, шершавость, мы переносим внимание на другое место, например, на эту макушку, и там стараемся ощутить тоже шершавость как таковую, да, то есть мы не рукой щупаем там. Если, конечно, нам помогает, и мы по-другому не можем, то можно и рукой. Но вообще-то задача, чтобы почувствовать эту характеристику без всяких рук. Вот, поэтому мы чувствуем, значит, шершавость вот в этом месте, потом в другом месте, и постепенно начинаем, это не сразу, постепенно мы начинаем, значит, воспринимать характеристику шершавости в той или иной степени в любой точке тела. Just like any other meditation, we continue this. We start with one. You have to do it one. Then when you after you get very skillful,
or skillful with that, or actually the point is like you have to know it in every place, anytime, huh? Inside out. So this is the idea. So you start with one, otherwise it's too much, because these are different characteristics, right? So we start one and we be skillful with one. Then later we just move from head to feet, head to feet, head to feet, like that continues. You stay for some place, and then if not, you move. Then other place you check. Smaller the parts, more you can know these things. Than if you take a huge part, no? So you can do this and you just keep rotating, just like we are focusing on the breath or doing karuna meditation, focusing on this person and doing. This doesn't bring other thoughts. Then it builds concentration. It makes the mindfulness. Then more subtle things that you didn't feel before, like when you're starting to do meditation, later you feel small sensations and all, no? These things you didn't feel before. Likewise, these kind of characteristics, you start feeling it. Then later what happens is the places you don't feel it much or you don't feel it at all, you stay there a little bit more. But the rotation, you keep it going. If I can feel it here very well, okay, no problem. I stay there for a small time, but maybe here I don't feel it well. I stay a little bit more here. Then if the other places I feel it, no problem. Then I stay there. Okay, I know. I felt it. Then move. So we just keep the cycle. That helps to bring concentration. That makes the mindfulness. Then you feel the most subtlest thing. И, значит, вообще вот надо иметь в виду, что если мы, допустим, начинаем с элемента толкания и его освоим хорошенько, то остальные характеристики, они пойдут проще. У нас уже как бы эта вот способность, она будет отточена, и это нам сейчас, например, кажется, что шершавость так просто не почувствуешь, да, там в каком-нибудь там случайном месте тела. Но вот если у нас есть база в виде первой характеристики, то остальное уже будет, не будет проблемы, и шершавость мы почувствуем где угодно, и гладкость, и вообще все, что угодно мы почувствуем где угодно. Вот, так вот, значит, допустим, шершавость мы берем или любую другую характеристику, но работаем с одной характеристикой пока за раз, да? Вот, берем, значит, эту характеристику и ее ощущаем в той или иной части тела и движемся от макушки к под пяткам, по подошвам и потом обратно вверх. И вот так вот раз за разом. Не задерживаемся. Если мы в какой-то части точки не чувствуем там эту характеристику, мы идем дальше. Вот. И постепенно, и сначала у нас это достаточно крупные области, да, но постепенно мы, во-первых, начинаем чувствовать это во всех местах, а во-вторых, мы начинаем видеть все более тонкие проявления этой характеристики. И мы проходим раз за разом, вверх-вниз, то есть не задерживаясь. Это нам позволяет постепенно как бы выстроить сосредоточение, да, то есть вот выстроить это состояние, когда ну вот останавливаются такие паразитические, так сказать, процессы в уме, и мы беспрепятственно наблюдаем за вот этими объектами, да, то есть за характеристиками элементов. So coming to this water element, what this person said was so true. Because water element, especially the cohesion, it is something that it's difficult to feel. That's why in even the breathing meditation, we don't feel things like cohesion or flowing for that matter.
We feel the earth element, the fire element, and the wind element in breathing. So this is body though. So because the water element is very subtle. So that's why we start from more prominent or gross kind of characteristics, which we can feel better. Then when the concentration and the mindfulness is more powerful, we focus on things like the water element. Okay, for if this person wants to know how to know about things like cohesion, because of cohesion, that's why you don't disperse like dust. Otherwise, you won't be there. It will be like some dry powder. Your body, if I don't know how to say, but if a person is exposed in a desert or someplace, no, and they get dry, and all the water evaporates for some reason, no, Uh, and then like they are whatever it remains or if a dead body, no, they cremate it. Then it turns like into dust cloud. You can just puff it off if they do, no. It becomes like a small amount of ashes, so it's like a dust, no. Sometimes they put it into the rivers, so it just goes away, no, like blows with the wind. So this was a person, right? Skin, bones, flesh, everything. But now maybe I don't know the amount, no? Like some, you can put it in a jar, and then sometimes they put it into the river, but you can see it drifting away or going with the wind, no. So the cohesion is the one, each and every part is kept together. Even the body is kept together, like you take some flour and add a little some kind of liquid to it, maybe milk, maybe water. Then the flour starts binding together. Or if you take some cement powder and then you add some water and mix, and then it binds together and makes even very solid brick walls or concrete or anything, no. So likewise, or otherwise our bodies will just disperse. It cannot stay. So actually, not the whole body is also intact because of cohesion. And not only that, even the smallest parts of the body is kept intact without dispersing and all because of cohesion. It could be the sinews, it could be the tissues. Uh, then later, every part, because it's there, no? Uh, so, for example, things like the sinews, no, it covers the whole body from the head to the feet. But inside that sinews, for the sinews also to stay intact, it has cohesion inside. But if you really want to get an idea of it, just see why, even if you place in some place, uh, why, for this to keep it intact. Uh, for example, the skin. Uh, it is intact because it doesn't like go like a dust. It's because of cohesion. So when you get with the intention of knowing the cohesion, if you focus uh, the concentration or the mindfulness there, you get the experience of it. Then with that, you can because it's everywhere in the body, in the bones, in the flesh, in the skin. Or if you really, as an example, if you know, there is like the sinews, no, like a rubber bag that keeps the whole body intact from inside the skull and the whole body, or like there's a layer. Huh? So that keeps the whole body intact. So likewise, or you can take your skin as example. The layer of skin keeps everything intact, like you're putting it in a rubber bag or something. No? So this can give you an idea of cohesion. But it's not just even the skin, inside the skin, there's cohesion. Just like one of these tables or something, or the cup we use or anything, this doesn't disperse because there's cohesion inside. And every moment these characteristics are born. That's why for some time or some period or something, you see a cup.
or a table or a human being. So we just have but for easy things, we start with a very gross kind of thing. You can feel it more. But he or she can start with the part from earth element also. Maybe it's like very, like heaviness, lightness, roughness, smoothness, the opposites. Heaviness, lightness, roughness, smoothness, and what's the other one? There's another one. Roughness, smoothness. Oops, sorry. Sorry. Softness and hardness. Yes, exactly. Hardness and softness. Yeah. These are the six. Yeah, these are the six that come. Hardness and softness, roughness and smoothness, heaviness and lightness. These are the six. These are the opposites. So a person can feel, no? For example, the heaviness of maybe the skull or the hand. This also we carry, no? Or the body itself. Then compared to that, you can see maybe compared to the body, the hand is more lighter. Or the breath is more lighter. Just comparison. Okay. Sometimes if you compare this part with another, like for example, the hand compared to the breath, it can be more lighter. But we just want to get the experience and get to know the elements, which are ultimate reality or paramatta. Without knowing the characteristics, however much you say this is earth, wind, water, fire, it doesn't happen. It's just mere words. But if you get to know the characteristics, from those characteristics, you can understand the elements. Because of these characteristics, the earth element exists or is there. Because of these two, because I experienced it, no whole body, inside out, any place, anytime. So then I know these happen. I'm telling for anybody, yeah? So if a person says like, I know earth element, it's because of these characteristics are there. Otherwise, so we all have heard this about earth, wind, water, fire, no? But if a person says, oh, I don't feel here, but it's, I feel it here, but it's not here. Or where is this water element? So that's why we are trying to practically see it or experience it. И вот если перейти к элементу воды, то у него две характеристики. Это как раз вот это вот самое сцепление или связность, вот связывание, можно так перевести. И вторая характеристика – это течение. Эти характеристики действительно очень трудно почувствовать, это правда. Но чтобы понять, что такое сцепление, то это надо просто, иметь в виду, что сцепление – это то, что держит вообще нас в целости, да, как нечто целое. То есть если бы не было элемента сцепления, то мы бы просто превратились в сухую пыль, которая просто разлетелась, так сказать, разлетается от малейшего дуновения. То есть именно сцепление держит тело, материю вместе. Это не обязательно там что-то связанное с водой, там это и металлические какие-то вещи. Они все равно именно как вещь, как целый кусок материи, так сказать, сохраняют свою форму именно благодаря элементу сцепления, то есть характеристике сцепления. И таким образом мы можем как бы на контрасте, на сравнении
в принципе, выделить любую характеристику. На самом деле, не только сцепление, там в элементе Земли, там помимо шершавости есть гладкость, да, противоположная, твердость, мягкость, тяжесть, легкость. И вот все эти характеристики, да, на контрасте мы можем почувствовать, определить и дальше уже выделять их как бы вот в других частях тела. То есть вот так работает эта практика. So please tell Oleg, we start with one, and then we get to know this like inside out, uh, the whole body. And even if you focus in any place, anytime, also you can feel this or know this. It's not like, is it a sensation or is it the blood or is it the muscle? We don't, how to say, define like that. It's just to get the experience of the, it could be anything, because heartbeat is different from blood flow, right? Yeah? So breathing is different from the blood flow, the heartbeat, or the expansion of the abdomen is different from all of these. But still, it has the pushing. So it's anyhow just to know, experience, and then if after you know one inside out and any place, anytime, then you add the next one. Then later you start to feel both of them together. Then you do another one, and then add that, and then you start to feel three together. Then that's the gradual process you do. Then later, all 12 you can see. Maybe some are more prominent. That doesn't matter. Like because in some place or some place, so later you can focus on the whole body, and then know the all 12 even, which should happen because of the 4 elements are there. All 12 are also present, and we do is we through the 12 characteristics we get to know the 4 elements. So the idea is to get to know the really experience the 4 elements, which will bring a concentration by itself also, up to access concentration. Окей. Итак, мы начинаем с одной характеристики, ее осваиваем полностью, да, внутри тела, снаружи тела, сверху вниз, в любой точке. Вот. После этого переходим к другим характеристикам, их тоже осваиваем по очереди. Ну, повторюсь, они уже дальше идут легче. И после этого мы начинаем, значит, к одной характеристике добавляем вторую, то есть их сразу обе начинаем ощущать. После этого третью, четвертую. И вот так доходим до того, что одновременно воспринимаем все 12 характеристик, как бы и материю начинаем воспринимать, ну, свое тело, да, по сути, как совокупность сочетания вот этих 12 характеристик. И это нас приводит к достаточно глубоким состояниям сосредоточения, вплоть до сосредоточения доступа. Таким образом. Okay. Okay, so we have done for today. Oh, please tell Oleg, like I pray for everybody, yeah, and even the other people who are suffering in the world also, no. So let's be kind to ourselves, and then people around us, and even the people, no, like in the world and the universe and everything. Let's be more to take our wisdom and wholesome merits and everything to a higher level and bring the humanity in us, no. So especially we, each individual, no, we should bring, because it will finally benefit us. It won't build even in a dream or a reality. Reality means when you are awake, we cannot call it total reality, you know, because it's like a delusion. And so then it will take us more and more, and the best is the benefits karma wise for being safe in samsara, or
going towards total liberation. All can help by this also, or any practice you do for that matter. So I wish you all be protected and safe, and wish you all the very best also in the path, life, and everything. For И, family members and everyone. Yeah. и Бханте традиционно говорит, что он продолжает молиться за всех нас, за наше благополучие, за то, чтобы мы освободились от страдания и достигли освобождения, и чтобы каждое существо во всей Вселенной достигло освобождения. Ну, по крайней мере, мы можем приложить к этому все наши усилия и практиковать таким образом, да, посвящая наши заслуги тому, чтобы все живые существа были счастливы. Yeah, good night to you all. Have a good rest. Thank you very much, Bhante. Oh, you're welcome. It was absolutely precious. Yeah. Thank you. It was nice to meet you all. Okay. Thank you. Please take the rest, and I hope we will meet you next week. Okay. Mm-hmm. Good night to you all. Bye-bye. See you soon.